ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ நீட் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கணும்னு இந்த லெக்சர் பார்க்குறீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இப்போ பண்ணது தான் மோஸ்ட் ரைட் டெசிஷன். நீங்கள் எப்போ ஏன் கிளாஸை பார்க்கணுன்னு முடிவு பண்ணீங்களோ அப்போவே உங்களுக்கு நீட் 2023 கிடச்சிருச்சு. ஓகே, வை? பிகாஸ் அட் 100 லேர்னிங் வி பிலீவ் இன் லேர்னிங் டுகெதர். இருக்கிற கஷ்டமான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட கொடுத்து ஈஸியான ப்ராப்ளம்ஸ் நாங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். ஸோ இருக்கிற கஷ்டமான ப்ராப்ளம்ஸும் நாங்கள் உங்கள் கூடயே உட்காந்து சால்வ் பண்ணுவோம். So please don't worry about it. Continue to listen to all my lectures and kandipa NEET 2023 will be yours for the taking. And just not NEET physics, enga channel la 12th physics irukku, 12th maths irukku, 12th biology irukku. So ella subjects irukku. So don't worry about any subject. Just follow our channel and follow all the videos, okay? And Telegram channel also irukku. Adla subscribe pannikonga because adla than notes and matha stuff alla varum. Okay va? So let's proceed with the class. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீல்ட்ஸ். பட் ஆல்ரெடி இதே டாபிக்ல நம்ம ரெண்டு ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல பார்த்துட்டோம். திஸ் இஸ் த தேர்ட் சப் டாபிக் இன் திஸ் மெயின் டாபிக். ஸோ கண்டிப்பா அந்த ரெண்டு லெக்சர்ஸையும் பார்த்து இதுக்கு வாங்க, அப்பதான் ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ மை நேம் இஸ் Arun Kishor. I am your teacher today and let's begin our class. ஓகே, ஸோ நீட் பிசிக்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு electrostatics and electrodynamics totally 14 questions வருது out of 45 questions. So that's a huge amount, right? 31% of your NEET physics questions in the particular section இருந்து மட்டுமே வருது. So make sure whatever happens in the particular subjectல நீங்க தரோவா இருக்கணும். Okay? So அதுக்கு வழி என்ன? கண்டிப்பா என் லெக்சர்ஸை நீங்க நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் வீடியோ மட்டும் பார்க்காம take a notebook and write it down. Okay? ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்தா நான் சால்வ் பண்றதும் பாருங்க, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். பட் யூ ஆல்சோ ட்ரை டு சால்வ் இட் ஆன் யுவர் ஓன். அப்பதான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் வரும் இல்லையா? ஸோ வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ், ட்ரை டு ஃபாலோ மை வீடியோஸ் அண்ட் அட் த சேம் டைம் ட்ரை டு ப்ராக்டிஸ் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் யுவர் ஓன் ஆல்சோ. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்கறது வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ். அதுல இருந்து 2 கொஸ்டின்ஸ் வரும், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஸோ பார்க்கலாமா? ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் அ ரிமைண்டர், எலக்ட்ரான்ஸ் கேட்குதாமா, why do you smile? ப்ரோட்டான்ஸ் கிட்ட. அப்ப ப்ரோட்டான் சொல்லுது I am always positive. ஸோ நம்ம ப்ரோட்டான்ஸ் மாதிரி இருக்கலாமா? Let's be always positive. நீட் பிசிக்ஸ்னு கஷ்டமா நினைக்காதீங்க. It is a very very easy subject if you have the right teacher and if you have the right mindset and if you have proper practice also. Okay? So ஒரு பேப்பர் எடுங்க, பென் எடுங்க, ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தா சால்வ் பண்ண பாருங்க, ஏதாச்சும் டவுட் வந்தா கேளுங்க. Okay? So let's begin our lecture with a very positive vibe mood. Okay. So let's recall. ஆல்ரெடி 2 லெக்சர்ஸ் பார்த்துட்டோம்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அதுல என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னு பார்க்கலாமா? என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? சார்ஜஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? வாட் இஸ் அ சார்ஜ்? சம்திங் தட் ஹேஸ் அன் இம்பேலன்ஸ் பிட்வீன் த நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லையா? ஸோ சார்ஜஸ், ஐ ஹோப் ஐ எம் you can see what I am writing on the screen. Charges, positive and negative charge இருக்கு இல்லையா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வேற என்ன பார்த்தோம்? Coulomb's law பார்த்தோம். What is Coulomb's law? The force between two charges. Yeah, Coulomb's law. The force between two charges Q1 and Q2. இல்லையா? நீங்க Q3 Q4 எடுங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஏதோ ரெண்டு சார்ஜஸ், நான் 1 2 னே எடுக்கிறேன். K Q1 Q2 by the square of the distance between them and the vector. இதுதான் Coulomb's law. நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ சப்போஸ் நமக்கு 2 சார்ஜ் இல்ல, 3 சார்ஜ் இருக்கு, ஒரு 4 சார்ஜ் இருக்குன்னா நம்ம பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ வாட் இஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன்? த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை அ சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு த வெக்டர் சம் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் வேவ், ஐ மீன் த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸஸ் ஃப்ரம் த இண்டிவிஜுவல் சார்ஜஸ் இல்லையா? ஓகே, ஸோ சூப்பர் பொசிஷன் நான் எஸ்பினே போடுறேன். ஐ திங்க் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் சேயிங். ஸோ force on charge 1 is equal to force on charge 1 due to charge 2 plus force of charge 1 due to charge 3 plus force on charge 1 due to charge 4 till ஒரு n number of charges. அது எவ்வளவு வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லையா? ஓகே, வேற கலர் சூஸ் பண்ணுவோம், ஒரு டிஃபரன்சியேஷன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வேற என்ன பார்த்தோம்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்? The force per unit charge at any given point இல்லையா? So அதை எப்படி எழுதுவோம்? Electric field is equal to force by charge இல்லையா? Force by charge. அதே மாதிரி
if there are more than one charge. So Coulomb's law, if there are more than two charges, but in electric field, if there are more than one charge, then நம்ம என்ன போடுவோம்? Superposition principle for electric field is equal to the electric field at a given point is equal to the electric field at that point due to charge 1 plus the electric field at that charge or at that point due to charge 2 plus the electric field at that point due to charge 3 till or n number of points. Yeah. Okay. So இதுவும் பார்த்துட்டோம். Then என்ன பார்த்தோம்? We saw what are electric field lines. So what are electric field lines? They are just imaginary representations for an electric field. இல்லையா? So நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி imaginary representation போடுறோம்? Electric field extends throughout space. நீங்க ஒரு சார்ஜ் எடுத்தாலும் தியரிட்டிக்கலி அது மொத்த ஸ்பேஸ் மொத்த யூனிவர்ஸ் வரை எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ for that particular reason நம்ம யூனிவர்ஸ் வரை எக்ஸ்டெண்ட் டயக்ராம் போட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியுமா? முடியாது. ஸோ அதுக்காக we use a symbol called electric field lines. It's just a representation. So electric field lines. So இவ்வளவு நம்ம பார்த்துட்டோம். So, in the class, we will talk about electric dipoles and its properties. Okay, electric dipoles and its properties. So, this is electric dipole and the electric field due to an electric dipole. The force experienced by a dipole in an electric field, torque of a dipole in an electric field, and the work done on a dipole in an electric field. Okay. That is a dipole. Yes, suddenly dipole pati padikkirom ninga kettingana. Just for an example, எல்லாரும் வீட்லயும் மைக்ரோவேவ் ஓவன் இருக்கும் இல்லையா? எல்லாரும் வீட்லயும் இல்ல. I think you know what is a microwave oven, right? அதுல நம்ம ஃபுட் வெச்சா நம்ம குக் பண்ணலாம். So ஒரு மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஒர்க் ஆகணும்னா கூட the main reason behind the working of a microwave oven is the existence of electric dipoles. இந்த electric dipoles ஒண்ணு கிடையாட்டி நம்மளால மைக்ரோவேவ் ஓவன்ஸை ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் டைபோல்ஸை நம்ம படிக்கணுமா இல்லையா? கண்டிப்பா படிக்கணும். நாட் ஜஸ்ட் மைக்ரோவேவ் ஓவன்ஸ், நீங்க யூனிவர்ஸ்ல எங்க பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி லைக் இந்த எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஒரு ஸ்பெசிபிக் கேஸ் இருக்கும், ஸ்பெசிபிக் பில்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ். அந்த ஸ்பெசிபிக் கேஸ் வந்து இட் இஸ் பிரசன்ட் எக்ஸ்டென்சிவ்லி த்ரூ அவுட் த யூனிவர்ஸ். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ரீசன்லான தான் நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா எலக்ட்ரிக் டைபோல் படிக்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் எலக்ட்ரிக் டைபோல்? ஸோ எலக்ட்ரிக் டைபோல் இஸ் two equal and opposite charges separated by a small distance. Okay, so we have minus q, we have plus q, and if the distance between them is increased to some small level, அதுக்காக நீங்க 1 கிலோமீட்டர் தூரத்துல வைக்கணும்னு இல்ல, somewhat ஒரு 1 மீட்டர் 2 மீட்டர் ஓரளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சா அந்த சிஸ்டம்க்கு பேரு தான் எலக்ட்ரிக் டைபோல். அண்ட் இந்த மாதிரி ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை a small distance இருக்கு இல்லையா? இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் தான் நான் சொன்னேன். It is present extensively throughout the universe. So due to this particular reason, electric dipoles is very very important. Neet physics ku mattum illa, 12th physics ku mattum illa, unga life ke electric dipole is very important. Okay, so dipole and the meaning le ungalku theriyudhu, like from the name le namakku theriyudhu, dipole, two, di na two illaya, and pole na polarity, positive or negative. So ரெண்டு சார்ஜஸ், அதுல ஒன்னு பாசிட்டிவ் ஒன்னு நெகட்டிவ், பட் வேல்யூ மட்டும் ஈக்குவல். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் an electric dipole. அது பாத்தீங்களா? நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் செப்பரேட்டட் பை a small distance, அதுதான் எலக்ட்ரிக் டைபோல். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அ டைபோல்? ஒரு டைபோல் எடுத்தா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், we took two charges and we separated by a distance. அந்த டிஸ்டன்ஸோட மிட் பாயிண்ட் தான் நம்ம சென்டர் ஆஃப் த டைபோல்னு சொல்லுவோம். இதுதான் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியுமே. இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏன் டெஃபினிஷன் போடுறேன்னா, இட் இஸ் அ வெரி கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அ டைபோல். ஓகே, நமக்கு சென்டர் ஆஃப் த டைபோல் ஒன்று நமக்கு தெரியும், அது காமன் சென்ஸ் தான். பட் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் டேர்ம் வச்சு தான் நம்ம இதோட வேரியஸ் அதர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லைக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், டார்க் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆர் கிவிங் அ ஸ்பெசிஃபிக் டேர்ம் ஃபார் திஸ் சென்டர். And அதே மாதிரி dipole moment. So first of all, what is a moment? It is some value separated by a small distance இல்லையா? அதே மாதிரி dipole moment na we have two equal and opposite charges separated by a small distance. So we take the value of the charge into the distance. So நமக்கு இங்க ரெண்டு சார்ஜஸ் இருக்கு, அந்த அதுக்கு இடையில இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்ன? d இல்லையா? I mean from the center it's d,
and to this charge it is also d. So the total distance is 2d. So charge into distance, q into 2d. இதுக்கு பேர் தான் dipole moment. So the direction of dipole moment is from a negative charge to the positive charge. So from minus q to plus q. So இதே மாதிரி நம்ம வேற எங்க பார்த்தோம், electric field க்கு பார்த்தோம். So electric field க்கு எப்படி வரும் ஞாபகம் இருக்கா? So electric field it will go from positive charge to negative charge இல்லையா? I think you can see here. Okay. So from positive charge to negative charge. இது highlighting வேணாம், இல்லாட்டி கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் உங்களுக்கு. So electric field வந்து positive to negative. Dipole moment is exactly the opposite from negative to positive. So அதோட யூனிட் என்னவா இருக்கும்? சார்ஜோட யூனிட் கூலும்பு தெரியும் இல்லையா? And d ஓட யூனிட் வந்து m. அப்ப கூலும்பு per meter. I mean coulomb into meter. Is the dipole moment. So just a fun, like why did the two dipoles start going out? Because they have the moment of realization. Just for me, இது வந்து நான் லெக்சர் லைக் ஃபார்ம்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை. ஐ திங்க் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் yourself. ஓகே, ஸோ நம்ம டைபோல்னு சொல்லிட்டோம், என்ன டைபோல்னு சொல்லிட்டோம், அதோட வேரியஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த டைபோலை நம்ம எப்படி உருவாக்க முடியும்? ஹவு கேன் யூ கிரியேட் அ டைபோல் இன் ரியல் லைஃப்? அதுக்கு லைக் there are many ways. I would say maybe 1,000 ways of creating a dipole. But just உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஒரு டைபோல் எப்படி நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செட்டப்ல கிரியேட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we need to use charging by induction in a bit different way. Okay, so charging by induction. So நம்ம என்ன பண்றோம்னா we are taking any charged body. So now let's for example take a negatively charged body. Okay, so the மாதிரி negatively charged body எடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம், we are keeping it near two connected spheres. Sphere இருக்கணும்னு இல்ல, ஏதோ ஒரு conductor. Okay, the main condition is we have to take two conductors in contact. அதாவது ரெண்டும் டச்ல இருக்கணும், in contact. தெரியுதா? Okay, and bringing it near a charged body. Okay, near a charged body. So இங்க ஒரு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பொருள் இருக்கு, இது ரெண்டுக்கும் சார்ஜ் கிடையாது, and we are bringing it near to the charged body. So என்ன ஆகும், இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. So இந்த ரெண்டு ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் என்ன ஆகும், புஷ் ஆயிரும் இல்லையா? So இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இங்க வந்து ஆயிரும், நெகட்டிவ் ரிப்பல் ஆயிரும். பட் அதே நேரத்துல இந்த ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆகும், நெகட்டிவ் சார்ஜ் நோக்கி புல் ஆயிரும். ஸோ இட் வில் கம் ஹியர் இல்லையா? ஸோ நெட் ரிசல்ட் வந்து அந்த சார்ஜ் பாடிக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கண்டக்டருக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ், அண்ட் the second body which is a little bit far away from the charge body, it will have the opposite charge which is the negative charge. Okay, so நம்ம என்ன பண்றோம், நல்ல கேர் எடுத்து அந்த சார்ஜ் பாடி பக்கத்திலேயே வச்சு we are not moving it. Okay, இது அங்க எங்க இருந்துச்சோ அதே இடத்துல வச்சுட்டு we are simply separating the two bodies. Okay, so இந்த பாடி நம்ம கொஞ்சம் செப்பரேட் பண்றோம். ஸோ என்ன ஆகும், அதே மாதிரி தான் இருக்கும், ஒரு சேஞ்சும் வரப்போறது இல்லை. அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எங்க இருந்துச்சோ அங்கதான் இருக்கும், ஏன்னா அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வச்சு நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதே மாதிரி அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்க தான் இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த சார்ஜ் பாடி எடுத்த என்ன ஆகும், இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தது இங்கேயே தான் இருக்கும், பிகாஸ் இதுக்கு திரும்பி போக வழி இல்லையே. அதே மாதிரி இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் எங்க இருக்கோ அதுவும் அங்கேயே தான் இருக்கும், பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ பாசிபிள் வே ஃபார் த சார்ஜஸ் டு டிராவல் பேக் இல்லையா? ஸோ இதுதான் நம்ம ஒரு ஜஸ்ட் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கிரியேட்டிங் அ டைபோல். மேபி உங்க லைக் ஏதாச்சும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸா ஆர் ஜஸ்ட் ஃபார் ஐ வுட் சே சயின்ஸ் எக்ஸ்போஸுக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகே, ஓகே ஃபைன். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் இன்வால்விங் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டைபோல்ஸ். ஸோ நம்ம கான்செப்ட் பார்த்தோம், நீட் பிசிக்ஸ்ல மெயின் என்ன, ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாமா? So the electric dipole moment of an electron and a proton 4.3 nanometer apart என்னன்னு கேக்குறாங்க. So given, so என்ன பண்ணாலும் what is the main point, I mean the main step behind solving the problem, என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு எழுதணும். Okay, so whatever happens don't miss this step. Okay, so we have an electron and a proton. So proton ஓட சார்ஜும் electron ஓட சார்ஜும் both will be same இல்லையா? So Q equal to
E equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. And அதே மாதிரி what is the distance D இல்ல D இல்ல, because the main reason is இதுக்கு இடையில இருக்கிற distance என்ன நம்ம போடுவோம், D இல்ல 2D. இது வந்து students mostly என்ன நினைப்பாங்க, D தான் இந்த வேல்யூ. ஓகே, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து எலக்ட்ரான் இருக்கு, இங்க வந்து புரோட்டான் இருக்கு. ஓகே, ஜஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணலாமா, ஜஸ்ட் ஓகே. ஸோ இங்க வந்து எலக்ட்ரான் இருக்கு, இங்க வந்து புரோட்டான் இருக்கு, இங்க வந்து சென்டர் இருக்கு, இங்க வந்து D இருக்கு, டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 2D. ஓகே, பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன நினைப்பாங்கன்னா இந்த D ஓட வேல்யூ தான் இந்த 4.3 நானோமீட்டர்னு. இட் இஸ் a very simple but a very important mistake. ஸோ என்ன பண்ணாலும் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க, மொத்த கொஸ்டினோட ஆன்சரே மாறிடும். இந்த மாதிரி சிம்பிள் கொஸ்டினுக்கு கூட அந்த மாதிரி மாறிடும். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து 2D, ஓகே, D இல்ல 2D is equal to 4.3 நானோமீட்டர். நானோமீட்டர்னு போட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணுமா, கூடாது, பிகாஸ் we need SI units. ஸோ நானோமீட்டர் நம்ம SI யூனிட்ல கன்வெர்ட் பண்ண என்ன வரும், 10 power 9. ஓகே, 10 power minus 9 meter. Okay, fine. So what do we have to find? What should we find here? The electric dipole moment என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? We have to find what is the electric dipole moment. Okay. Solution. Okay. லைனை கொஞ்சம் ஒழுங்கா போடுவோம். Okay, fine. Okay. So the electric dipole moment ஓட ஃபார்முலா என்ன? P is equal to distance. P is equal to distance into charge இல்லையா, distance into charge. So நம்ம கொஞ்சம் கூட வேற கலர் போடலாம். So P is equal to 2D. What is 2D? 4.3 into 10 to the power of minus 9, 19 இல்ல 9 into 1.6 into 10 to the power of minus 19. Okay, so that is equal to into 10 to the power of minus 19 minus 9 minus 28. And what is 4.3 into 1.6? Okay, fine. 4.3, 1.6, 8, 1, 25, 43, 6, 8, 8, 2 decimals, 6.8. So 6.88 into 10 to the power of minus 28 unit and coulomb meter. Okay, coulomb meter. So the dipole moment is P is equal to 6.88 into 10 to the power of minus 28 coulomb meter. But நம்ம ஆன்சர்ல என்ன இல்ல, 6.88 இல்ல 6.8 இருக்கு. We can just approximate it. Okay, just an approximation. So நீங்க பண்ற மெத்தட் ஷூரா இருக்கணும். அந்த மெத்தட் ஷூரா இருந்து வரக்கூடிய ஆன்சருக்கு லைக் கரெக்டான வேல்யூஸ் வந்து ஆப்ஷன்ல கிடையாட்டி, just make an approximation. Okay, don't just get confused. ஐயோ தப்பான ஆன்சர் போட்டுட்டோமோன்னு வரி பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பா உங்க கான்செப்ட் கிளியர்னா கண்டிப்பா the answer will be right and the problemsல the options will be just approximate. Okay va? Okay, so the formation of a dipole is due to equal and dissimilar point charges placed at a small distance இல்ல long distance or ரெண்டுக்கும் மேலையா or இது எதுவுமே இல்லையா, இதுவா இருக்கும். so கண்டிப்பா வந்து டைபோல் வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சிருக்கணும் இல்லையா, கண்டிப்பா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வேணும். so this is not the answer. அதே நேரத்துல above each other வச்சிருக்காங்க, பட் அது மேல வச்சிருக்காங்களா இல்ல கொஞ்சம் செப்பரேஷன்ல மேல வச்சிருக்காங்களான்னு அங்க போடல. so there is no specific reference to what the distance might be. so இதுவும் இல்ல. and long distance, நம்ம சப்போஸ் ஒரு டைபோல் எடுத்து ஒரு டூ சார்ஜஸ் எடுத்து மைனஸ் கியூ இங்க வச்சு ஒரு 10 கிலோமீட்டர் அங்க மைனஸ் பிளஸ் கியூ அங்க வச்சா அது டைபோல் ஆயிருமா, ஆகாது. பிகாஸ் அந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன இந்த ரெண்டு சார்ஜஸுக்கு என்ன, the distance is too large. இதோட எஃபெக்ட் இதுக்கு வராது, இதோட எஃபெக்ட் இதுக்கும் வராது. ஸோ லாங் டிஸ்டன்ஸும் இல்லை. கண்டிப்பா மைனஸ் கியூவோட எஃபெக்ட் கொஞ்சமாச்சும் பிளஸ் கியூக்கும் வரணும், பிளஸ் கியூவோட எஃபெக்டும் கொஞ்சமாச்சும் மைனஸ் கியூக்கு வரணும். அது ரெண்டும் ஆல்மோஸ்ட் இன் சம் வே தே ஆர் ஒர்க்கிங் டுகெதர் இல்லையா, அதனால தான் இதை டைபோல்னே சொல்றோம். இல்லாட்டி 2 பாயிண்ட் சார்ஜஸ் சொல்லியிருக்கலாமே. ஸோ தே ஷுட் பி கெப்ட் அட் த டிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் க்ளோஸ் இனஃப் ஃபார் போத் த சார்ஜஸ் டு ஒர்க் டுகெதர். ஸோ they should be placed at the short distance. Yeah. So they should be placed at a short distance. அதே மாதிரி 3 point charges plus Q
minus 2q and plus q are placed at points 0 comma a comma 0, 0 comma 0 comma 0 and a comma 0 comma 0 respectively. சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுதுல. So let's directly put it in given. So charges are என்னன்னா plus q minus 2q and again plus q. But இங்க வந்து points கொடுத்திருக்காங்க. So let's just draw a 3D diagram. Okay, 3-dimensional diagram. So அப்படி வரைஞ்சா okay, so இது வந்து z axis ஆகும், இது வந்து x axis ஆகும். Okay, so this is the z axis, this is the y axis and this is the x axis. Okay, so இங்க என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க, there is a charge plus q at 0 comma a comma 0. So what is 0 comma a comma 0? X வந்து 0, y வந்து a, z வந்து 0. So x வந்து 0, okay, y வந்து a, okay, z வந்து 0. So this is 0 comma a comma 0 இல்லையா, sorry, this is 0 comma a comma 0. அதே மாதிரி next charge is at rest, at the origin 0 comma 0 comma 0. So here எல்லாத்துக்கும் ஒரே சைன் போட்டா, ஒரே கலர் போட்டா உங்களுக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும், எனக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம கலரை மாற்றியே போடுறேன். 0 comma a comma 0, 0 comma 0 comma 0 and a comma 0 comma 0. So x equal to a இல்லையா. So a comma 0 comma 0. Fine. So என்னென்ன சார்ஜஸ் இருக்கு அதை போட்டுட்டோம், மறந்துங்க பாருங்க. Okay, minus 2q here and plus q here. அதுவும் okay. So the magnitude and direction of the electric dipole moment in this charge assembly are என்னன்னு கேக்குறாங்க. So we have a system like this and in the systemத்தோட total electric dipole moment என்னன்னு கேக்குறாங்க. So as you can see here, இங்க plus q இருக்கு, okay. ஒரு டைபோலுக்கு என்ன வேணும்? We need plus q and minus q. But இங்க என்ன இருக்கு? We have minus 2q. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Split பண்ணி share பண்ணலாம் இல்லையா? Okay, minus q o minus q. ரெண்டு friends ஒரு bread share பண்ற மாதிரி. Okay, so ரெண்டு equal கொடுக்கிறோம். Plus q க்கு ஒரு minus q, இந்த plus q க்கு இன்னொரு minus q. You can see here, right? Okay, so we have a dipole here. Okay, so இது ஒரு dipole இல்லையா, இது ஒரு dipole and இது ஒரு dipole. So net நமக்கு என்ன இருக்கு? We have two dipoles. So in the dipoles what will be the electric dipole moment in the direction இல்லையா, because it moves from negative charge to positive charge. Dipole moment is from negative to positive. So from the origin to here in the dipole and from the origin to here in the dipole. So totally we have two dipoles. Okay, so on the diagram போட்டு நம்ம எப்படி வரும்? இது x axis, z axis ல எதுவுமே போறதில்ல. So z axis நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுவோம், it is not useful for us. இங்க இருக்கு and இங்க வந்து ஒரு minus q, இங்க ஒரு minus q plus q. இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க? It is a comma 0 comma a comma 0 இல்லையா, 0 comma a comma 0, a comma 0 comma 0. இங்க வந்து origin எல்லாமே 0. Okay, fine. So இங்க ஒரு டைபோல், இங்க ஒரு டைபோல், இங்க ஒரு டைபோல். So the dipole moment இங்க இருக்கும் and இங்க இருக்கும் இல்லையா, இங்கேயும் இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும். So as we have two individual dipoles, நம்ம என்ன பண்ணோம்? இந்த two individual dipoles ஓட dipole moment first calculate பண்ணணும். பட் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி என்ன பண்ணணும்? நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்கணும். To find, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், we have to find the net dipole moment இல்லையா, the net dipole moment. So the solution, what is the solution? First வந்து 1 2, just ரெண்டு dipoles இருக்கு இல்லையா, so I will just number them. So first நம்ம first dipole எடுக்கலாம். Dipole 1 க்கு என்ன dipole moment இருக்கும்? Charge into distance. So what is the charge? Q. What is the distance? இதுக்கு இடையில distance என்ன? A இல்லையா, 0 comma a comma 0. So இங்க 0 இருந்தால் இங்க a இருக்கும். So the total length is always going to be a. So QA. அதே மாதிரி P2 க்கு, the dipole moment for the second dipole என்னவா இருக்கும்? Same, exact same, QA.
So இங்க ஒரு QA வருது and இதே directionல இங்க ஒரு QA வருது. So QA QA, the angle between them என்ன 90 degree. So இதை வச்சு இதோட net resultant நம்ம எப்படி calculate பண்ணலாம்? It will be in this direction இல்லையா? In this direction. நம்ம previous 2 lecturesலயே already பார்த்துட்டோம் the cosine law. So அந்த law படி the net resultant will be in this direction இல்லையா? In this direction. So இங்க a, 0, இருக்கு, இங்க 0, a, 0 இருக்கு, அப்போ இங்க 0, 0, இருக்கு. So what was this point? இந்த பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும்? a0. So இந்த மொத்த சிஸ்டத்தோட டைபோல் மொமெண்ட் டைரக்ஷன் எங்க இருக்குன்னா from the origin to a point a, a, 0. Okay, so what is the answer? In the direction இருக்கக்கூடிய point 0, 0, 0 and a, a, 0. Okay. அப்போ நீங்க கேட்கலாம், என்ன சார் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும், நீங்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்காம விட்டுட்டீங்க இல்லையா? ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மோஸ்ட்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் இப்போ பண்ண மாதிரி நேராக போவாங்க, ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், ஸோ அதுக்கு மேட்சிங்கான ஏதாச்சும் போடலாம்னு சொல்லி இங்கேயே இருக்குல்ல, ஸோ இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர்னு போயிடுவாங்க. அதே மாதிரி இதே ஆப்ஷன்ல சேம் டைரக்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு அவங்க கவனிக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ மேக் ஷுர் யூ ஆல்வேஸ் கால்குலேட் போத். நம்ம டைரக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா, அதே மாதிரி we should make sure we also calculate the magnitude. Okay, so it's a main mistake done by students. இந்த தப்பை நீங்க மோஸ்ட்லி பண்ணிடாதீங்க. மோஸ்ட்லி இல்ல, பண்ணவே பண்ணிடாதீங்க. பண்ண உங்களுக்கு தான் ரிஸ்க். ஃபைன். ஓகே, ஸோ இதோட டைரக்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். What will be the net magnitude? So cosine law படி நம்ம போடலாமா? P net is equal to square root of P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 cos theta. But what do we already know? Cos theta is cos 90 degree, which is 0. So in the மொத்த term என்ன ஆகுது? This entire term will become 0. இல்லையா? This entire term will become 0. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்? P net is equal to square root of QA square plus QA square. So ரெண்டு QA இருக்கு. So QA square into 2 and QA வெளியே வந்துரும் because it's QA square root 2. So நம்ம final answer என்ன? PA net is equal to QA square root of 2. And we also know the direction என்ன? It's from 0, 0, 0 to a, a, 0. இல்லையா? So 0, 0, 0 to a, a, 0. So this is the direction of the net dipole moment and this is the value for the net dipole moment. So root 2 QA வரணும் இல்லையா? root 2 QA எங்க வருது? இங்க வருது. directionும் வருது இல்லையா? So this is the correct answer. So கொஞ்சம் ஆன்சர், ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ஆன்சர் கிடைச்சிச்சுன்னு சொல்லி நீங்க ஃபுல் ஆன்சர் இதுதான் சொல்லி முடிவு பண்ணிடாதீங்க. ஆல்வேஸ் மேக் ஷுர் யூ கால்குலேட் போத் த ஆன்சர்ஸ் இன் த கொஸ்டின். அப்படி பண்ணா மட்டும்தான் யூ கேன் என்ஷோர் தட் யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட் இல்லையா? பிகாஸ் இங்க ரெண்டுலயும் சேம் டைரக்ஷன் இருக்கு, பட் மேக்னிட்யூட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம அரைகுறையா டைரக்ஷன் மட்டும் கண்டுபிடிச்சு இதுதான் ஆன்சர், த ஆன்சர்னு முடிவு பண்ணி போயிடாதீங்க. இட்ஸ் அ கிரேட் மிஸ்டேக். ஓகே, ஃபைன். ஸோ அதே மாதிரி this is a very very tricky question. பார்க்கும்போது சிம்பிளா தான் இருக்கு, fine, but it's a very very tricky question. So given an electric dipole has two charges separated by a distance of 10 centimeter. Okay, fine, 10 centimeter is the distance, 2D. Okay, most important thing, the distance between the two charges number always 2D தான் எடுக்கணும். D na it is the distance between a charge and the center of the dipole. Okay, from the charge to the center of the dipole, it is not the distance between the two charges. So distance between the two charges is always 2D. Okay, so 2D and the dipole moment is 2 into 10 to the power of minus 8 coulomb meter. So what should we find? The gap to find, what should we find? We should find the net charge.
the net charge. So I hope some of you might already know what the answer is. Okay, given solution. Okay, sorry Sai, நான் இப்பதான் பார்க்கிறேன். Good evening Sai. Okay, so let's continue. Okay, so நம்ம பொதுவா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், the dipole moment நமக்கு தெரியும் p அது equal to q into 2d நமக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், q equal to p by 2d. இது சிம்பிள் விஷயம் தானே சார், இதுல அப்படி என்ன இருக்கு நீங்க கேட்கலாம். Answer, I mean, look into the question very very carefully. நம்ம அவங்க என்ன கேட்கறாங்க, what is the net charge of the dipole? So what is the net charge? Q net is equal to ரெண்டு சார்ஜஸ் இருக்கு நமக்கு. So Q1 plus Q2 that is equal to Q1 என்ன ஏதோ வேல்யூ, but we know it's plus Q and minus Q இல்லையா. So it's plus Q minus Q. So what is Q net? Q net என்ன, Q net is equal to 0. பாத்தீங்களா, இதுல வந்து டைபோல் சொல்லியிருக்காங்க, ஓகே ஃபைன், பட் நம்ம டைபோலுக்கான ஒரு ஃபார்முலா கூட நம்ம யூஸ் பண்ணல, பிகாஸ் தே ஆஸ்க் ஃபார் த நெட் சார்ஜ் ஆஃப் த டைபோல். ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸே தேவையில்லை, இது மோஸ்ட்லி நீங்க பண்ற மிஸ்டேக் தான். உடனே டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, டைபோல் மொமெண்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க, ஸோ இதுல என்ன சார்ஜ் தானேன்னு சொல்லி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி போடுவாங்க. இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையே இல்லாத விஷயங்கள்ல அவங்க எக்ஸ்ட்ராவா போட்டுருவாங்க இல்லையா, கொஸ்டின்ல போட்டுட்டு நம்மள கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க. ஓகே, நம்ம லைஃப் மாதிரியே தேவையில்லாதது வந்துட்டு இருக்கும், தேவையானது தேவையான நேரத்தில் வராது, அதே மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ two charges separated by a distance of 10 cm and the dipole moment வந்து கொடுத்திருக்காங்க, but it is not needed to us. What we need is the net charge. அதுக்கு இந்த டேர்ம்ஸே தேவையில்லை, டைபோலோட நாலேஜ் தெரிஞ்சாலே போதும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் அ டைபோல். ஸோ டைபோல் இருக்கு, ரெண்டு சார்ஜஸ் இருக்கு, சார்ஜஸுக்கு என்ன இருக்கும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும். ஸோ ரெண்டு டைபோல்ஸ், அதாவது ரெண்டு சார்ஜஸ் ஒன்றாக இருந்தால் அதுக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைப்பான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இல்லையா. ஓகே, ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைபோலோட டெரிவேஷன் மோஸ்ட்லி உங்க ஸ்கூல்லே சொல்லியிருப்பாங்க, பட் ஜஸ்ட் இன் கேஸ் நம்ம சும்மா டெரைவ் பண்ணி பார்ப்போமா. ஃபைன். ஸோ the electric field of a dipole is due to minus q and plus q. Yeah, it is due to minus q and plus q. So we are taking a point in an axial line. Axial line என்ன, ரெண்டு சார்ஜஸ் இருக்கு, அந்த ரெண்டு சார்ஜையும் பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு லைன் தான் நம்ம ஆக்சியல் லைன் சொல்லலாம். ஓகே, ஆக்சியல் லைன். ஸோ அந்த பாயிண்ட்ல, ஐ மீன் அந்த பர்டிகுலர் லைன்ல ஒரு பாயிண்ட் P எடுக்கிறோம். அந்த P வந்து இட் இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் r from the center of the dipole. Okay, from the center of the dipole. So E minus Q, அதாவது the charge due to minus Q என்னவாக இருக்கும், EQ is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, or simply நான் K நே போடுறேன். Okay, K na 1 by 4 pi epsilon naught minus Q இல்லையா, minus Q by R plus D the whole square. அதே மாதிரி E plus Q என்னவாக இருக்கும், K into Q by R minus D the whole square இல்லையா, R minus D the whole square. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், add them both, because அதான net charge அப்படித்தானே இருக்கும். I mean superposition principle படி, if there are two charges we have to add the electric field due to both the charges இல்லையா. So fine, okay, K minus Q by R plus D the whole square minus K Q minus plus R minus D the whole square. இது first reduce பண்ணலாமா, let's reduce it. இது என்ன பாது, ஓகே ஏதோ சின்ன லேக் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ E net is equal to K, K இருக்கா, K Q ரெண்டுக்குமே காமன். ஸோ kq by 1 plus, I mean r minus d square, inga minus irukku, so it's 1 minus r plus d the whole square. Okay, so நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can cross multiply இல்லையா. E net equal to kq is equal to r plus d the whole square minus r minus d the whole square by r minus d square into r plus d the whole square. Okay, so E net என்னவாக இருக்கும், E net is equal to kq r plus d the whole square ஓட expansion என்ன, I'll just write it down here.
r square plus d square plus 2rd. r minus d square ஆடுது r square plus d square minus 2rd. பட் நம்ம என்ன பண்றோம், we are subtracting the two terms. So இங்க மைனஸ் வருமா, அப்ப என்ன ஆகும், r square போயிடும், d square போயிடும், but these two will get added up இல்லையா. so 4rd by r minus d square into r plus d square, a plus b into a minus b, a square minus b square. So r square minus d square the whole square இல்லையா. so but we already know என்ன, we already know that the dipole moment is p is equal to 2qd. so இதில் நம்ம 2qd மட்டும் எடுத்தா 2k 2qd மட்டும் மீதி இருக்கும், p ஒரு r மீதி இருக்கும், r by r square minus d square whole square. இங்க d ன்னு போடலாம். ஓகே, so இதுதான் நமக்கு the electric field due to a dipole at a point which is at the axial line of the same dipole. இது கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்றேன். ஓகே, resize. okay okay fine, அதபடி இதையும் ரீசைஸ் பண்றேன். ஓகே, so இதுதான் net electric field due to a dipole at the axial line. பட் அதே நேரத்துல what if the point we take is too far away from the dipole? இப்போ dipole என்ன இவ்வளவு இருக்குமா, இவ்வளவு இருக்காது. ஓகே, just for understanding, இவ்வளவு சைஸ்ல இருக்குன்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய பாயிண்ட் வாட் இஃப் இட்ஸ் வெரி ஃபார் அவே, ரொம்ப தூரம்னா என்ன ஆகும், அந்த டிஸ்டன்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு the size of this dipole என்ன ஆகும், it's very very small. அப்போ we can approximate that r square minus d square is approximately equal to r square. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், r square minus d square வந்து r power 4 ஆகும், மேல r இருக்கு, கீழே r power 4 இருக்கு, கேன்சல் பண்ணா r cube. ஓகே, so இது வந்து just a specific case, most casesல இந்த மாதிரி வரணும்னு இல்லை, பட் உங்க ப்ராப்ளம்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும். ஓகேவா, ப்ராப்ளம்ஸுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும், பட் ரியல் லைஃப்ல மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி தான் வரும், இந்த r square minus d square கேஸ். ஓகே, அதே மாதிரி what if the point we take is in the equatorial line? equatorial line என்ன, நம்ம சென்டர் ஆஃப் த டைபோல் இருக்கு இல்லையா, அந்த சென்டர்ல நம்ம பெர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைன் வரைஞ்சால் that particular line is called the equatorial line. அந்த equatorial lineல the point we take, okay, the point we take is assumed to be at a distance of r from the center of the dipole. Okay, from the center of the dipole. So in that case நமக்கு என்ன ஆகும், அந்த பாயிண்ட்ல பிளஸ் q நாலையும் ஒரு சார்ஜ் வரும், மைனஸ் q நாலையும் ஒரு சார்ஜ் வரும். ஸோ நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஓகே, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளஸ் q ஓட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கணும், அதே மாதிரி மைனஸ் q ஓட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கணும், அண்ட் அட் லாஸ்ட் வெக்டர் சம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், ரெண்டோட வெக்டர் சம், சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா, பிகாஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன வேணும், by r square distance வேணும். ஸோ இங்க r இருக்கு, இங்க நம்ம d ன்னு எடுக்கிறோம். ஓகே, இங்க d ன்னு எடுக்கிறோம். அப்ப இங்க என்ன இருக்கும், as per Pythagoras theorem r square plus d square square root இல்லையா. இது வந்து basic knowledge. Fine. So the magnitude of charge at minus q என்னவாக இருக்கும், what will be the magnitude of charge at minus q, I mean the magnitude of electric field, sorry, electric field at minus q என்னவாக இருக்கும், is equal to k by q இல்லையா. ஏன்னா like it's a magnitude, so we are ignoring the signs. kq by distance இல்லையா, r square plus d square the whole square root ஓட ஸ்கொயர் வரும். ஸோ நம்ம இதில் டெர்மினல் கேன்சல் பண்ணலாமா, ஃபைன். பட் பிளஸ் q என்ன இருக்கு, அதுவும் அதே சேம் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்கு, அதே சார்ஜ் வேல்யூ தான். ஸோ த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு பிளஸ் q will also be the same. So E of plus q is equal to kq by r square plus d square, square root square பண்ணா போயிரும். So this is the net result. So let's do a careful analysis. Okay, so plus q ஓட சார்ஜ் என்ன பண்ணும், p ல எந்த சார்ஜ் வச்சாலும் it will push away from its electric field. So the direction will be here இல்லையா, in the direction. அதே நேரத்துல minus q என்ன பண்ணும், it will attract the charge towards it.
So in the direction. So இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒண்ணுனா cosine law போடலாம், but it's, I would say, a bit complex in this situation. And அதுக்கு பதிலா we have a much better method, which is resolution of vector. இல்லையா, resolution of vector. Okay, so நான் என்ன பண்றேன்னா, I am just resolving it. Fine, I am just resolving it into 2. So இங்க ஒரு theta by 2 எடுக்கிறேன், I mean okay, இங்க ஒரு theta இருக்கிறேன், இங்க ஒரு theta இருக்கிறேன். So what happens if we resolve the vector? We will get e sin theta and e cos theta இல்லையா. அதை ரிசால்வ் பண்ண எப்படி வரும்? இது வந்து உங்க ஆல்ரெடி ஸ்கூல் சிலபஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் இந்த சைன், ஐ மீன் ரிசல்யூஷன் வந்து இட்ஸ் அ வெரி பேசிக் டெர்மினாலஜி விச் யூ ஸ்டடி இன் 11th ஆல்சோ. ஸோ அண்ட் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல இதை எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ ஐம் நாட் வேஸ்டிங் டைம் இன் இட், ஜஸ்ட் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ இ சைன் தீட்டா, இ பிளஸ் கியூ சைன் தீட்டா, இ பிளஸ் கியூ சைன் தீட்டா இது இங்கே வரும். அதே மாதிரி இ மைனஸ் கியூ சைன் தீட்டா இங்கே வரும். அண்ட் இ மைனஸ் கியூ சைன் தீட்டா இந்த, ஐ மீன் சைன் தீட்டா சொல்கிறேன், இங்கே சைன் தீட்டா வரும், இங்கே காஸ் தீட்டா வரும் பாருங்க. ஓகே, காஸ் மைனஸ் கியூ காஸ் தீட்டா. ஸோ என்ன ஆகுது, அந்த பிளஸ் கியூ சார்ஜ்னால வர சைன் தீட்டா, ஐ மீன் சைன் தீட்டா காம்பனன்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து horizontally, I mean vertically upwards na, அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல the electric field due to minus q ஓட sin term வருது, sin resolution வருது. ஸோ என்ன ஆகும், sin term cancel, ரெண்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் சேம் வேல்யூ தான் வரும். ஸோ ரெண்டும் கேன்சல் ஆகுது. பட் நமக்கு என்ன தெரியும், cos theta வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த cos theta resolved values வந்து ரெண்டுமே it is moving along the same direction. E plus q க்கும் சரி, I mean the electric field due to plus q and the electric field due to minus q is both in the same direction. So electric field என்னவா இருக்கும், addition of the cos terms of both the charges இல்லையா, cos terms of both the electric fields of both the charges. So E is equal to k q by r square plus d square cos theta. But ரெண்டுக்கும் சேம் வேல்யூ தானே, k q r square plus d square, k q r square plus d square. So we can just add it. But நமக்கு என்ன வேணும், இங்க ஒரு டைரக்ஷன் வேணும் இல்லையா, இட் இஸ் we need a particular direction. So for now I am putting it as r cap. Okay, the direction number later போட்டுக்கலாம். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும், ரீசைஸ் பண்ணும், அப்போ தான் கொஞ்சம் கூட நீட்டாக இருக்கும் என் ஹேண்ட் ரைட்டிங்க்கு எஸ்பெஷலி. ஓகே, ஸோ ரீசைஸ் இட், ஃபைன். ஓகே, ஸோ இங்கே காஸ் தீட்டா நம்ம கொடுத்துட்டோம், நம்ம காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. வாட் இஸ் காஸ் தீட்டா? How do you, I mean, what is the definition of cos theta? Base by hypotenuse. So inga base என்ன வருது, d இல்லையா, d by hypotenuse என்ன, square root of r square plus d square, square root of r square plus d square. So e vector என்ன வரும், 2kq by r square plus d square into d by square root of r square plus d square into r cap. So நம்ம என்ன பண்ணலாம், we have 2, we have q, we have d, so we can put it as the dipole moment. So E is equal to k by r square plus d square. இங்க இருக்கு, இங்க power 1, இங்க square root இருக்கு இல்லையா. So 1 plus square root என்ன வரும், 3 by 2. So 3 by 2. Okay, so இது வந்து like நம்ம already previous lecture பார்த்திருப்போம். And the most important point behind doing all this is this formula. So I'm not spending much time on it, just I will rush up a bit. Okay, so k by r square plus d square the whole power 3 by 2 into 2qd. 2qd enna, dipole moment. So dipole moment enna, it is a vector because it has a direction from minus q to plus q இல்லையா. So inga minus q to plus q, but நம்ம electric field எங்க இருக்கு, நேரா reverse direction இல்லையா, it's in the reverse direction. So it's from this to this, from plus q to minus q ல direction இருக்கு. So நம்ம எப்படி போடலாம், minus p vector, because the electric field is in the direction which is directly opposite to the dipole moment p. So நமக்கு direction இந்த dipole moment vectorல இருந்தே வந்துரும், இந்த r cap நமக்கு தேவையில்லை. Fine. Okay, so இதுதான் the dipole moment, I mean dipole ஓட electric field at an equatorial line இல்லையா. So இங்க k க்கு பதிலா நம்ம என்ன போடலாம், we can put k as 1 by 4 pi epsilon naught. So 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, 1 by 4 pi epsilon naught r square plus d square power 3 by 2 into minus p.
So அதே மாதிரி what if the point we take is too far away from the dipole that the size of the dipole is very small when compared to the distance? இல்லையா? ஸோ சப்போஸ் இந்த டைப்போலோட சைஸ் வந்து ஒரு 10 சென்டிமீட்டர்னா நம்ம வைக்கக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து வாட் இஃப் இட் இஸ் அட் 100 meters or 10 meters அந்த மாதிரி ரொம்ப தூரமாக இருந்தால் we can ignore the size of the dipole. So r square plus d square நம்ம எப்படி போடலாம்? Approximately equal to r square. But it already has a 3/2 term. So that's equal to 3/2. That's equal to r cube. இல்லையா? That is equal to r cube. Okay. Fine. So இது வந்து general case. I mean equatorial line. நம்ம axial line பார்த்தோம், equatorial line பார்த்தோம். So the next one is general case. Okay. எல்லா பாயிண்ட்டும் நம்ம எடுக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ஆக்சியல் லைன்ல தான் இருக்கும், ஒரு ஈக்குவட்டோரியல் லைன்ல தான் இருக்கும்னு ஏதாச்சும் கேரண்டி இருக்கா? இல்ல, எங்க வேணாலும் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can just take a general case and this is outside your syllabus. Okay, this is outside your curriculum syllabus and the derivation is not important. So just நான் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் சொல்றேன் because the derivation method உங்க காலேஜ் லெவல் அந்த மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ E is equal to 1/4 pi epsilon naught dipole moment vector P by r cube into square root of 3 cos square theta plus 1, where theta is the angle between the point and the center of the dipole. So நீங்க எடுக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த பாயிண்ட்டும் சென்டர் ஆஃப் த டைபோலுக்கும் ஒரு லைன் வரைங்க and அந்த லைனுக்கும் இந்த டைபோலோட லைன் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த ஆங்கிள் தான் தீட்டா. ஓகேவா? தீட்டா அதோட டைரக்ஷன் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? tan alpha equal to 1/2 tan theta. ஓகே, ஸோ இது நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம இந்த ப்ரீவியஸ் கேசஸ் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாமா? இங்க ஆங்கிள் என்ன வரும்? இந்த டைரக்ஷனும் சேம் தான், அதே மாதிரி இந்த ஐ மீன் ஆக்சியல் லைன்ல தான் இந்த பாயிண்ட்டும் இருக்கு. ஸோ த ஆங்கிள் வில் பி 0 இல்லையா? ஓகே, அப்போ ஆக்சியல். ஸோ ஆக்சியல். So E is equal to 1/4 pi epsilon naught P vector by r cube. நமக்கு என்ன தெரியும்? cos theta equal to 0 இல்லையா? cos theta 0 னா it's 1. அப்போ cos square theta is equal to cos square 0 which is equal to 1. அப்போ இங்க என்ன வரும்? square root of 3 plus 1 வரும். square root of 3 plus 1 is square root of 4. square root of 4 is 2. So 2p. ஸோ வந்துச்சா? இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் கேஸ். ஓகே, ஸோ சப்போஸ் நீங்க ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் மறந்துட்டாலும் கூட மேக் ஷோர் யூ ரிமெம்பர் திஸ் ஃபார்முலா அட் எனி காஸ்ட். இது தெரிஞ்சா நீங்க ஈக்குவட்டோரியல் லைனோடதும் போடலாம். ஸோ ஈக்குவட்டோரியல் லைனுக்கு என்ன? 90 டிகிரி இல்லையா? த ஆங்கிள் இஸ் 90 டிகிரி. ஸோ வாட் இஸ் cos 90? 0 இல்லையா? அப்போ E is equal to 1/4 pi epsilon naught P by r cube. இங்க வந்து 0 வந்துரும், உள்ள square root of 1 தான் இருக்கும். square root of 1 is 1. So E is equal to 1/4 pi epsilon naught P by r cube. But அதே நேரத்துல P வந்து என்ன? It's opposite in direction, so it's minus P. ஓகேவா? Okay. So most important formula, make sure you remember this at any cost. Okay. Okay. So நம்ம electric fields என்னன்னு பார்த்துட்டோம். இது ரிலேட்டட் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாமா? So the intensity of the electric field due to a dipole depends on the distance r as என்னன்னு கேக்குறாங்க. So electric field ஓட general formula என்ன? Because நம்ம general formula வச்சு ஆக்சிலும் போட முடியும், intensity of electric field intensity at equatorial lineலயும் நம்ம போட முடியும், ரெண்டு கேசஸ்லயும் போட முடியும். So நம்ம சிம்பிளா general case ஓட formula எடுக்கலாம். So E is equal to 1/4 pi epsilon naught P cube by r, P by r cube square root of 3 cos square theta plus 1 இல்லையா? So இங்க நமக்கு என்ன தெரியுது? The electric field is inversely proportional to r cube இல்லையா? So E is directly proportional to 1/r cube. So it's inversely proportional to r cube. Okay, so simple formula, simple question and simple answer. Yeah, E is equal to, E is directly proportional to 1/r. So அதே மாதிரி for a given dipole solve the given analogy for an electric field. So நம்ம axial line ஓட formula என்ன? இங்க axial line கொடுத்திருக்காங்க and equatorial line கொடுத்திருக்காங்க. So what is the formula? E axial is equal to 1/4 pi epsilon naught, which is also K. Okay, so 2pr by r square minus a square the whole square. Yeah, r square minus a square
a ஸ்கொயர் இங்கே ஏன்னு போடுவாங்க டின்னு போடுவாங்க. ஓகே, ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டைபோல், ஓகே, ஒரு டைபோலில் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் இவ்வளோ நேரம் என்னென்னு பார்த்தோம், டின்னு பார்த்தோம். சில இடத்துல வந்து அவங்க ஏனும் போடுவாங்க. ஓகே, டிக்கு பதிலாக ஏனும் போடுவாங்க. ஸோ வாட் எவர் இஸ் ஃபைன், டி ஆர் ஏ. ஓகே, ஸோ டி ஸ்கொயர் இங்கே வந்து ஏ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் ஏ போடுறேன். 1/4πε0 2 dipole moment vector r by r square minus a square the whole square. But now நமக்கு என்ன தெரியுது, r is very 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 large when compared to a. So r is very very large when compared to a. So r square minus a square will be approximately is equal to r square. So E axial is equal to 1/4πε0 2 dipole moment vector by r square the whole square, which is r power 4. இல்லையா, which is r power 4. But r by r power 4 என்ன cancel ஆயிருமா? It will become r, oh sorry for the trouble, r cube. So இதுதான் வந்துச்சு. இங்க வந்து 1/4πε0 என்ன k தான். ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்ம்ல போட்டால் r cube வந்துச்சு. ஸோ இதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதே மாதிரி if r is much larger than a for equatorial line electric field என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க. equatorial line நான் equatorial போடுறேன் is equal to 1/4πε0 minus p vector by r square minus r square plus d square, or இங்க a square தானே, so a square power 3/2. so இதே மாதிரி தான் இல்லையா, as r square, I mean r is much larger when compared to a. நமக்கு என்ன தெரியும், r square plus a square is approximately equal to r square. So E வேற இங்க எடுக்கலாம். So E equatorial line is equal to 1/4πε0 minus dipole moment vector into r square the whole power 3/2, which reduces to 1/4πε0 என்ன k. So k into minus p vector by square போயிரும், I mean square root போயிரும், r cube இல்லையா. I think you can see here. Okay, r cube. So that is equal to minus kp by r cube. So இதுக்கு ஆன்சர் என்ன, -2, கொஞ்சம் கூட போல்டா எழுதுவோமே, fine, -2 வராது, minus kp by r cube இல்லையா, தெரியுதா, can you see here? Okay, so இது வந்து given analogy for this particular field. So just a small problem, calculate the electric field due to an electric dipole with dipole moment 2 into 10 to the power of -8 coulomb meter at an angle 60 degree from the direction of the electric dipole moment 1 meter from the center of the dipole. நம்ம சொல்றதுக்கே வாய் வலிக்குதுல, நம்ம டயக்ராம் போட்டு ரெடியூஸ் பண்ணலாம். So given as always a dipole, we have a dipole, but same color போட்டா confuse ஆகும். Let's choose a different color for your understanding. Okay, plus q. So we have the dipole moment p is equal to 2 into 10 to the power of -8 coulomb meter. Okay, fine. And at an angle of 60 degree from the direction of the dipole moment. What is the direction of the dipole moment? Minus q to plus q. And நம்ம angle எது பொறுத்து எடுப்போம், from the center. So from the center இதுனா the point we take approximately இங்க போடலாமா, is 60 degree and 1 meter from the center of the dipole. So நம்ம எடுக்கக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து என்ன இருக்கு, it is at a distance of 1 meter from the center of the dipole and the angle between the line joining the point and the center of the dipole and the dipole moment என்ன is 60 degree. So இது வந்து நம்ம எப்படி போடலாம், general caseல போடலாம் இல்லையா, general case for an electric field. So to find electric field நம்ம என்னன்னு கேட்கலாம், blank slide இருக்கா, thank god இருக்கு. Solution
So what is the general case for electric field? E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P by r cube square root of 3 cos square theta plus 1. நமக்கு already இதுல நிறைய values தெரியும். Let's substitute it. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. What is P vector here? It's 2 into 10 to the power of minus 8. So இதுல வந்து வெக்டர் கொடுத்திருக்காங்க, இங்க டைரக்ஷன் கொடுக்கல, क्वेश्चनலயும் டைரக்ஷன் கொடுக்கல, ஆப்ஷன்ஸ்லயும் கொடுக்கல. Let's just ignore the direction. நமக்கு தேவையே இல்ல. By r cube. What is r cube? R வந்து 1. அப்ப r cube வந்து 1 cube. By square root of 3 cos square theta. Theta என்ன 60 degree. Plus 1. Okay. Choose a good color. Fine. So E is equal to 9 into 10 to the power of 9. There you 1 by 4 pi epsilon naught. By 2 into 10 to the power of minus 8 into square root of 3 cos 60 degree is 1 by 2. Cos square 60 degree is 1 by 4 into 3 so it's 3 by 4 plus 1, that is equal to 9 into 2 18 into 10 power 9 minus 10 power 8 is 10 power 1, which is 10 into square root of 3 by 4 plus 1 7 by 4, that is equal to 18 into 10 into square root of 7 by 4 varum, square root of 4 is 2, so root 7 by 2. So in the square root of 7 value என்ன क्वेश्चनலயே கொடுத்திருக்காங்க 2.645. so இந்த மாதிரி டிஃபரண்டா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 7 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 8 or ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 9 மாதிரி வந்தால் கண்டிப்பா क्वेश्चनலயே உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுப்பாங்க இல்லையா, ஐ மீன் அதோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. ஒண்ணுனா நீங்க அப்படி பண்ணலாம் or just use a short trick. இந்த 7 க்கு most approximate value என்ன, ஐ மீன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 7 இல்லையா, so அந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 7 க்கு closest நம்ம ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ என்ன, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 9 இல்லையா, so that's equal to 180 by 10 into 2 cross square root of 9. so what is square root of 9? 3. okay, this is just approximation. இதுதான் ஸ்டெப் னு நம்பிராதீங்க. it's just an approximation to find the answer much faster. okay so 18 into 10 by 2 into square root of 9 னு போடுறேன். square root of 9 is 3. so இது cancel பண்ணா என்ன ஆகும் 9, that's equal to 27 into 10 270. so நம்ம approximate பண்ணா நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ வந்து 270 and நம்ம எப்படி approximate பண்ணியிருக்கோம்னா root 7 root 9 ஆக்கிட்டோம். okay, it's something, the value we approximated is larger than the actual value. அப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்னவா இருக்கும், actual ஆன்சருக்கு கொஞ்சம் ஹையா இருக்கும். so 270 க்கு கீழே but close enough. 270 க்கு கொஞ்சம் பக்கமா இருக்கிற ஆப்ஷன் ஏதாச்சும் இருக்கா பார்க்கலாமா, 270 this is the closest answer இல்லையா, so this is the closest answer. so this is a short method. நீங்க உட்கார்ந்து இந்த மாதிரி கொடுத்தா இந்த மாதிரி செக் பண்ணலாம். okay, just to clear our confusion நம்ம அதை டைரக்டாவே எவாலுவேட் பண்ணலாமா, 18 by 10, so 18 by 2 and 9 into 10 to the power 9 into square root of 7 2.645 னு சொல்றாங்க. so 2 okay, so 2.645 into 9 வந்து 54048 238 இல்லையா, அப்ப 238 அப்போ 238.05 approximately 238 I mean இல்லையா, மூணு டாட் வருதா 05 dot that's equal to 23.81 approximate. so into 10 இருக்கு, so it's going to be 238.1. okay, so 238.1 Newton per coulomb. answer is correct. correct. so ஒண்ணுனா நீங்க இப்படி உட்கார்ந்து பெரிய calculation போடலாம் or just approximated. time is very valuable, right? உட்கார்ந்து நம்ம approximate பண்ற டைம்ல நம்ம வேற வேற क्वेश्चनோட ஆன்சர் நம்ம போட்டு போயிடலாம். okay, so just make an approximation. time is very valuable in NEET exam. make an approximation and find the approximate value and அதுக்கு closest இருக்கிற ஆன்சர் தான் கண்டிப்பா your answer. okay va? okay, so the electric field due to an electric dipole at a distance r from its center in axial position is E. so given, as always given போடலாம். so the electric field due to an electric dipole at a distance r, so D is equal to r. உங்க D வேணாமா, so just distance r because dipole ஓட distance வந்து D னு எடுக்கறேன் இல்லையா, so அப்படி எடுத்தா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. distance னு போடுறேன் r at axial position is E. so E at axial position is E.
if the dipole is rotated through an angle of 90 degree about its perpendicular axis. So we have a dipole, right? ஒரு டைபோல் இருக்கு, அந்த டைபோலுக்கு ஒரு சென்டர் இருக்கு, அந்த சென்டர் வழியா போற இந்த பர்டிகுலர் தான் நம்ம ஆக்சிஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? சோ இனிஷியலி வந்து ஒரு ஆக்சியல் பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் இல்லையா? ஒரு ஆக்சியல் பாயிண்ட் எடுக்கிறோம், அந்த ஆக்சியல் பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் E. பட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், we are rotating it through an angle of 90 degrees. so rotate பண்ணா என்ன வரும், இங்க minus q, இங்க plus q, இங்க இது வரும். but the point will certainly be at the same position இல்லையா? the magnitude of electric field at the same point. so இந்த பாயிண்ட் வந்து இப்போ எப்படி இருக்கு, இங்க ஆக்சியல் பாயிண்டா இருந்த பாயிண்ட் இப்போ ஈக்குவட்டோரியல் லைன்ல வந்துருச்சு இல்லையா? it came to the equatorial line. so second caseல இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க, if the dipole is rotated through an angle of 90 degree about its perpendicular axis னு பெருசா கொடுத்திருக்காங்க. பட் நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சது, it is simply a case of equatorial electric field. so second case இது first case இல்லையா? so second caseல E equatorial நமக்கு தெரியணும். so we need to find the magnitude of electric field at the same point in this case, which is the equatorial electric field. so to find the final electric field இல்லையா, I mean the phi final நே போடுறேன் after rotation, that's equal to E equatorial. so இது வந்து நீங்க உட்கார்ந்து evaluate பண்ணலாம் as always, but simple tricks லயும் பண்ணலாம். so the trick is, first case என்ன, what is the first case, E axial point இல்லையா? E axial point which is equal to k 1/4 k into 2p by r cube. second case la enna varku, this is equal to E, and second case la E equatorial is equal to normal formula enna, kp by r cube. so inga vandu magnitude of கேட்டிருக்காங்க, நம்ம negative sign ignore பண்ணிரலாம், so magnitude of both. so let's compare the two. okay, let's compare the two. இதுல வந்து kp by r cube into 2 இருக்கு, இதுல just kp by r cube இருக்கு. so this equatorial position electric field is twice the electric field due to axial line இல்லையா? I mean at the axial line. so that is equal to 2 into, I mean this is equal to kp by r cube into 2 by 2 பண்றேன், that's equal to இது வந்து E இல்லையா? E by 2. so என்ன ஆகுது, after we rotated the dipole through a perpendicular axis at the same point, initially axial point la irundha and point வந்து equatorial line la மாறிடுச்சு. so the electric field என்ன ஆகுது, it is reducing by half. E by 2, it is reducing by half. sure? okay, so I hope you understood it. and just again, ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, ஐ மீன் ஒரு டைபோல் இருக்கு, ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, அந்த பாயிண்ட்ல நம்ம டைபோல் வந்து ரொட்டேட் பண்றோம் through an angle of 90 degree. so what was initially an axial line point became a equatorial line point இல்லையா? so அது ரெண்டோட ஃபார்முலா நம்ம கம்பேர் பண்றோம், ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்றோம், we found that the electric field reduced by half. so the final answer is E by 2. okay, sure சங்கவி, நான் போடுறேன், make a video expected important repeated questions. okay, sure போடுறேன், PYQs போடுறேன். so இதுல வந்து கான்செப்டும் சால்வ் பண்ணணும் இல்லையா? so PYQs யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், but we will put a separate video for that. so கண்டிப்பா subscribe பண்ணுங்க, keep in touch with all my future videos. என்னோட வீடியோஸ் மட்டும் இல்ல, keep in touch with the videos of other teachers also. okay fine. so dipole in an external electric field. so next வந்து நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா, we are taking a dipole and அந்த டைபோல் மட்டும் தனியா வைக்காம நம்ம என்ன பண்றோம், we are putting it in an external electric field. okay, ஒரு external electric field வைக்கிறோம். so அப்படி வெச்சா என்ன ஆகும், okay, so fine. so the electric field இருக்கு, அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல ஒரு டைபோல் வைக்கிறோம், அந்த டைபோலுக்கு சார்ஜ் இருக்கு. so charge kept in an electric field என்ன ஆகும், it will experience some force இல்லையா? it will experience some kind of a force. so F is equal to plus QE and F is equal to minus QE for minus Q and F is equal to plus QE for plus Q. previous class le paathom, force is equal to charge into electric field.
So what will be the net force? Net force என்ன இருக்கும்? The total of to both the charges இல்லையா? Both the charges ஓட force. So F plus Q plus F minus Q, QE minus QE 0. So totally, if we keep it in a uniform electric field, the net force will be 0. But அதுவே நம்ம நான் யூனிஃபார்ம் எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்? இங்க வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் யூனிஃபார்ம்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ இந்த பாயிண்ட்லயும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஈயா இருக்கும், இந்த பாயிண்ட்லயும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஈயா இருக்கும். பட் இன் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இங்க வந்து ஒரு E1னா இங்க வந்து ஒரு E2 இருக்கும். பிகாஸ் த டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? பிகாஸ் எல்லா இடத்துலயும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ won't be the same for நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஸோ இன் தட் கேஸ் என்ன ஆகும்? ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம QE1 எடுக்கலாம். And in your force வந்து minus QE2 due to minus Q எடுக்கலாம். So அதோட sum என்னவா இருக்கும்? It will not be 0 of course. But இதுல வந்து சேமா இருக்கும் because it's QE and அதோட same value but in opposite direction minus QE that is equal to 0. So net force வந்து இதுல 0 இருக்கும். But இதுல வந்து கண்டிப்பா 0 ஆக இருக்காது because the electric field experienced by both the charges will be different in a non-uniform electric field. யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கும் சேம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும். ஸோ த ஃபோர்ஸ் வில் பி த சேம் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ். நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் த நெட் ஃபோர்ஸ் வில் பி த சேம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அதனால தான் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொன்னேன். சிம்பிள் பாயிண்ட் தான், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் யூஸ்வலி மிஸ் ஆல்சோ. ஓகே ஸோ நமக்கு ஃபோர்ஸ் இருக்கு, நெட் ஃபோர்ஸ் 0ன்னு சொல்லிட்டேன். பட் வாட் கேன் யூ நோட்டிஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி? plus QE is experienced by plus Q charge இல்லையா? minus Q charge இல்ல, it is being experienced by plus Q charge. அதே மாதிரி minus Q chargeக்கு F is equal to minus QE experience ஆகுது. ஸோ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கு, ஈக்குவல் வேல்யூ தான், ஆப்போசிட் தான், எல்லாம் ஓகே ஃபைன். பட் தோஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் நாட் ஆக்டிங் அட் த சேம் பாயிண்ட். ஓகே, ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இங்க ஆக்ட் ஆகுது, இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வந்து இங்க ஆக்ட் ஆகுது. டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ், yes, different actions தான், but also at the different points. ஒன்னு வந்து at plus Q and ஒன்னு வந்து at minus Q. So net force வந்து 0 தான், okay fine, but the net torque will not be 0. Torque na என்ன? We have two forces equal and opposite in value. But most cases வந்து equal இருக்கணும்னு இல்ல, but we have some forces both are acting at different points but in exactly opposite directions. அதே மாதிரி தான். We have a dipole, minus Q la minus QE இருக்கு. Let's assume it is in this direction, and plus Q la plus QE இருக்கு. Let's assume it is in this direction. So ரெண்டுமே ஒரு dipole la we have two different forces acting in two different points, which results in a dipole. Okay, the force acts in different points constituting a dipole, constituting a torque. Okay, so two equal and opposite forces acting in two different points. Okay, so நம்ம torque ஓட formula என்ன? You already know, force into distance. So force ஓட value வந்து QE. Distance வந்து we should not take the distance directly between them, we should take the perpendicular distance இல்லையா? Because the electric field எந்த directionல act ஆகுது? இந்த directionல act ஆகுது. So இந்த directionக்கு perpendicular தான் நம்ம distance எடுக்கணும். So இங்க 2D, மொத்த length வந்து 2D. Okay, 2D, I repeat it, 2D. okay, D இல்ல 2D. so 2D இங்க theta, so இங்க angle theta. so இதோட net result என்னவா இருக்கும்? sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse. so 2D equal to sin theta is equal to perpendicular. what is a perpendicular? அத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு x னே போடுறேன், and hypotenuse is 2D, so x equal to 2D sin theta இல்லையா? so QE into 2D sin theta, 2QD E sin theta. 2QD என்ன? dipole moment. so PE sin theta. but sin theta வந்தால் அதோட வேல்யூ என்ன? what will be? what it will be? it will be a vector product இல்லையா? vector product or cross product. so cross product நம்ம எப்படி எடுப்போம்? we take two vectors. suppose நம்ம expand பண்ணா we take the magnitude இல்லையா? a vector cross b vector. we take the magnitude of the two vectors and the sign of the angle between them. அதே மாதிரி reverseல Pயும் vector தான், Eயும் vector தான், sin angle இருக்கு. so it is a cross product, P into E. okay, so force equal and opposite தான் for both the charges, but they are not acting at the same point, so they are not having
I mean, they are not having force, of course, but they are having a net torque. Okay. Okay. So அதே மாதிரி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், we have a force, I mean forceம் இருக்கும் டார்க்கும் இருக்கும், பட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட், ஸோ 0 ஃபார் யூனிஃபார்ம். பட் அதே நேரத்தில் நான் யூனிஃபார்ம்னா என்ன, ரெண்டு இடத்துலையும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேறையா இருக்கும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற ஃபோர்ஸும் வேறையா இருக்கும், ஸோ த ஃபோர்ஸ் won't be 0. ஓகே, அதே மாதிரி டார்க் வந்து 0 இல்லைன்னு சொல்லிட்டான் யூனிஃபார்முக்கு. ஸோ நான் யூனிஃபார்ம் கேஸ்ல என்ன ஆகும், இங்க வந்து ஒரு PE1 ஒரு PE2ன்னு வரும். பட் வாட் எவர் த கேஸ் மேபி, கண்டிப்பா நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுலயும் ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும். ஃபோர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்ல தான் ஆக்ட் பண்ணும். கண்டிப்பா வேல்யூஸ் வேரி ஆகலாம், பட் இட் வில் பி ஆக்டிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ். ஸோ இட் இஸ் செப்பரேட்டட் பை அ டிஸ்டன்ஸ் விச் கான்ஸ்டிடியூட்ஸ் அ டார்க் அகெயின். ஓகே, ஸோ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னா 4 0 டார்க் 0 இல்லை, நான் யூனிஃபார்ம்னா ரெண்டுமே 0 இல்லை. ஓகே, ஸோ இதுவும் நான் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக போடுறேன்னா, இட்ஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ் விச் will help you in problems. Okay, நீங்க evaluate பண்ணாம டைரக்டா இத கேக்குற மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. So make sure you note down everything. So நான் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணும்போது எல்லார்கிட்டயும் ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர் இருக்குன்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். But if it's not there, try to take it and solve my previous problems and the problem solving in this lecture also. Okay, fine. So special cases, நம்ம டார்க் வந்து PE sin theta ன்னு சொல்லிட்டோம். So what if the torque and the electric field has an angle of 0 or 180 degree? So like for example, electric field இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, அதே டைரக்ஷன்ல டைபோலும் வெச்சோம்னா ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும், 0 இல்லையா, 0. ஸோ இங்க -q + q வச்சா டைபோல் மூமெண்ட் இங்க இருக்கும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இங்க இருக்கும், ஆங்கிளும் 0 ஆக இருக்கும். பட் இங்க +q and இங்க -q வச்சா டைபோல் மூமெண்டோட டைரக்ஷன்ஸும் வேரி ஆகும். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் டைபோல் மூமெண்ட்டுக்கும் it will be almost be in a straight line, but in opposite directions. The net angle will be 180 degree. அந்த கேஸ்லயும் என்ன, sin 180 degree 0, sin 0 0. So total torque will be 0 in that case. So இப்படி வச்சா என்ன, the electric field and the dipole, so both are parallel. So parallel or anti-parallel na opposite directions but in the same straight line, anti-parallel. So exact case, I mean opposite case, inga vandu straight electric field ku like electric field ku align ஆகற மாதிரி வெச்சிட்டோம். What if we keep it in an exactly opposite case, like இதுல வந்து same directionல, இதுல வந்து ரொம்ப different directionல வெச்சா, in a perpendicular direction வெச்சா what will be the angle? The angle will be 90 degree இல்லையா. So electric field இப்படி வருது, -q + q or even -q இங்க +q இங்க எதுனாலும் பரவாயில்ல. At the end of the day the angle will be 90 degree இல்லையா. So the angle will be 90 degree. So what is sin 90? 1. அப்போ torque equal to PE, and this is the perpendicular. Okay, fine, but this is the maximum value also. பாத்தீங்களா, dipole when they meet an electric field at the perfect angle, torque equal to PE max at 90 degree. So perpendicular electric field ku perpendicular dipole vechal varakudiya torque will be the most maximum value, which is torque equal to dipole moment into electric field. Okay, fine. So work done. கண்டிப்பா நம்ம ஒரு ஃபீல்ட் இருக்கு, ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸும் இருக்கு, அந்த ஃபோர்ஸ்ல டார்க்கும் வருது, டார்க்னால டைபோல் மூவ் ஆகும். ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ்ல மூவ் ஆகுனா இஃப் தேர் இஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் கிரியேட்டட் இன் அ ஃபோர்ஸ், தேர் வில் பி ஒர்க் டன் இல்லையா. ஒர்க் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இங்க வந்து டார்க், ஸோ டார்க் இன்டு ஆங்கிள் இல்லையா, ரொட்டேஷனல் மோஷன். ஸோ டார்க் ஈக்குவல் டு P இன்டு E, PE sin theta ன்னு தெரியும். இமேஜின் த டைபோல் இஸ் ரொட்டேட்டட் த்ரூ an angle d theta. ஸோ இந்த டைபோல நம்ம என்ன பண்றோம், எக்ஸாக்ட்லி இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கணும்னு இல்லை, ஓகேவா, எப்படி வேணாலும், பட் we are moving it through an angle, just a reference. So d theta ல மூவ் பண்றோம், plus q minus q, so we are rotating it through an angle of theta, d theta. So what will be the work done? But d theta ல வேல்யூ பண்ண மாட்டோம், it's just a small element, right? So the small work done dw is equal to torque dot d theta, that's equal to Pe sin theta d theta. தெரியுதுல? So the most important thing we have to note this, நம்ம இப்போ பண்ணக்கூடிய ஒர்க் இருக்கு இல்லையா, இட் இஸ் பீயிங் டன் பை அப்ளையிங் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்ட். ஸோ நார்மலாக என்ன ஆகும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குன்னா டைபோல் வில் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல இப்படியே போயிடும்.
ஸோ ஆல்ரெடி கீழே வீடுற பொருள்ல நம்ம அதை எடுத்து மறுபடியும் கீழே போட்டா என்ன ஆகும், நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் தேவையில்லை. அதே மாதிரி கீழே வந்துகிட்டு இருக்கிற பொருளை நம்ம பிடிச்சு நம்ம ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல மேலே வீசினா என்ன ஆகும், நம்ம கொஞ்சம் எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இல்லையா. அதே மாதிரி தான் இந்த டைபோல் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆல்ரெடி இந்த டைரக்ஷன்ல தான் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபோர்ஸை எகெயின்ஸ்டா வி ஆர் அப்ளைங் சம்திங் இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸோ திஸ் வில் பி த ஒர்க் டன் பை த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். ஓகே, electric field is work done by the external force. So work done by external force equal to torque into d theta PE sin theta d theta. Fine. So work done by external force நம்ம integrate பண்ணலாம். ஒரு just let's assume ஒரு theta 1 angle இருந்தது, theta 2 angle-க்கு நம்ம கொண்டு போறோம். ஓகேவா? எனக்கே புரியல, ஐ மீன் எனக்கே இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சது புரியல. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி புரியும்? ஸோ கொஞ்சம் கூட நீட்டாக வரையணும். theta 2, theta 1. Just a minute. Okay. So fine. So we are rotating it from an angle of theta 1 to theta 2 and the work done is PE sin theta d theta. Illaya. So we can integrate it. PE வந்து it will not be affected by the angle. Okay. So PE integral of theta 1 theta 2 sin theta d theta. Sin theta integrate பண்ணா minus cos theta. Theta 2 to theta 1. So PE cos theta, PE இங்க மைனஸ் இருக்கும், cos theta 2 minus cos theta 1 that is equal to PE minus minus உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணா PE cos theta 1 minus cos theta 2. So அதே மாதிரி this is the work done by the external force. Okay, external நம்ம electric field ஓட opposite directionல நம்ம அப்ளை பண்றோம். So we are doing some work, we are giving work to it. அதே நேரத்துல நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட அதே டைரக்ஷன்ல நம்ம பண்ண என்ன ஆகும், லைக் நம்ம கீழே போயிட்டு இருக்கிற பொருளை கீழே தள்ளி விடுற மாதிரி ஆகும் இல்லையா. ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் கொடுக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை, அப்படியே கொடுத்தாலும் தேர் இஸ் கோயிங் டு பி நோ சேஞ்ச். ஸோ த ஒர்க் டன் வில் பி நெகட்டிவ். அப்போ work electric force is equal to the negative of the work done by the external force. So that is equal to PE minus of cos theta 1 minus cos theta 2 reverse ஆகும். So PE cos theta 2 minus cos theta 1. So taking theta 1 equal to theta and theta 2 equal to 90 degree. It's just a special case, okay? This is the main formula. This is just a special case. நம்ம ஏதோ ஒரு angle இருந்து we are bringing it to 90 degree. அப்படி கொண்டு வந்தா the work done by the dipole. Dipole னா என்ன? Work done by electric field. Okay, that is equal to the work done by electric field. Okay. Okay. இதோட கலர் என்ன? Okay, fine. Okay, so the work done by the dipole is equal to PE, what is cos theta 2, cos 90 degree minus some angle cos theta, cos 90 degree 0, so PE cos theta minus, okay, clear? Okay, fine. So இது வந்து work done by external field, this will be positive because we are doing work against the electric field. அதுவே work done by the electric force will itself be negative, because we are not doing work against the electric field, we are doing it towards the electric field. So இது வந்து இப்படி, and the work done by the electric field and the dipole will be the same. Okay va? Okay, fine. So நம்ம concept பார்த்துட்டோம். So next part என்ன? Neat physics problems. Let's solve them. So given, okay, so an electric dipole of moment P, so dipole moment P, fine, lying along an electric field E, is lying, grammar so the work done in rotating the dipole by 90 degree. So initially நம்ம ஏதோ ஒரு angle எடுக்கலாம், 0, no, not 0, ஒரு theta, and the final angle is assumed to be 90 degree. Okay va? So இதுல வந்து theta வரதில்ல. Okay, let's just assume. Okay, இந்த மாதிரி எடுக்கலாம். So to find, okay, so to find the work done in rotating the dipole by 90 degree. So the work done when theta 2 is equal to 90 degree. Slide இருக்கா? Thank God slide இருக்கு. So கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்சிவா போடலாம். Solution. So what is the work done in rotating the dipole? அவங்க கேக்குறது வந்து the work done in rotating the dipole. Work done by the dipole இல்ல, so work done in rotating the dipole.
யாரு அந்த டைபோல ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க? சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு தான் ரொட்டேட் பண்ணும். ஸோ வாட் இஸ் த ஒர்க் டன் பை த எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்ட்? PE cos theta 1 minus cos theta 2. So work equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2, that is equal to PE cos theta nu namakku theriyum cos theta 2 is 90 degree, cos 90 degree is 0, so this will be 0. So work done is equal to PE cos theta. So in the option irukka illa இல்லையா? So cos theta option illa. So the next thing we had to do is we had to just approximate a value. So இந்த cos theta போற மாதிரி ஏதோ 0 90 டிகிரியோ நம்ம போடலாம். So இப்போ suppose 0 டிகிரினா நம்ம 90 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ண ஆங்கிள் என்ன இருக்கும்? 90 டிகிரி. So this is perfectly fine for the question. So let's assume theta is equal to 0. ஓகேவா? ஓகே. So நீங்க பொறுத்த ஆப்ஷன்ஸ் பொறுத்து நீங்க பார்க்கலாம். Because இதுவும் தப்பு இல்லை இல்லையா? It's just a general case. இது வந்து theta 1 வந்து 0 ஆக இருந்தால் வரக்கூடிய கேஸ். So theta is equal to 0 na work done will என்ன இருக்கும்? PE cos 0, that's equal to PE. So work done is equal to PE. Okay. So நான் ஏன் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கா theta 2 theta 1 போட்டேன்னா many students வந்து இந்த ஃபார்முலா டைரக்டா போடுவீங்க. rotated by 90 degree னு தெரியும், பட் from where to 90 degree னு நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்ல. So just ஒரு ஜெனரல் கேஸ் போட்டு நம்ம ஆப்ஷன்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம போடலாம். இதுல ஆப்ஷன்ஸ்ல cos theta இல்ல. So we are just making an approximation that we are rotating from 0 degree to 90 degree. So theta வந்து என்ன ஆகும்? From 0 to 90 degree இல்லையா? From 0 to 90 degree. So அப்படி substitute பண்ணப்போ work done is equal to PE. Fine. இங்க PE. Okay. I hope I am visible. Okay. So next, an electric dipole consisting of opposite charges 2 into 10 to the power of minus 6 coulomb. So given. So charges in Q is equal to 2 into 10 to the power of minus 6 coulomb separated by a distance of 3 centimeter. Simple tha distance. D or 2D ya? 2D. Because of the dipole எப்படி இருக்கும்? minus Q to plus Q. The distance between them is 2D. D இல்ல 2D. This is a very very common mistake. நீங்க கண்டிப்பா இந்த mistake பண்ணிராதீங்க. It is D இல்ல, it is 2D. The distance between the charges is 2D. இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க consisting of opposite charges separated by a distance னு. So the distance இங்க கொடுத்திருக்கிறது it's 2D. So 2D is equal to 3 centimeter. But நமக்கு centimeter வந்து என்ன SI unit இல்ல. So convert it. 3 into 10 to the power of minus 2 meter is placed in an electric field of 2 into 10 to the power of minus 5. So 2 into 10 to the power of 5, sorry. 10 to the power 5 Newton per coulomb. The torque on the dipole is. Okay. So இது வந்து கொஸ்டின் இல்லை, நானா உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு போட்டது. உங்களுக்கு புரியும். I think you will understand when I solve the problem. Okay. So to find what should we find? The torque. We should find the torque. TORQUE. Solution. So solution என்ன? What is the torque? P into E இல்லையா? Torque is equal to P into E. So that is equal to, what is P? Q into 2D into E. Into na sin இல்லையா? So torque is equal to Q into 2D E sin theta. That is equal to, what is Q? Torque. What is Q? 2 into 10 to the power of minus 6. What is 2D? 3 into 10 to the power of minus 2 into, what is E? 2 into, sorry 2 into 10 to the power of 5. Okay, 2 into 10 to the power of 5. Fine. That is equal to 12. Yeah. 2. Okay, 12 into just sin theta அங்க இருக்குல. Okay, into 10 to the power of minus 6 minus 2 minus 8 minus 3 இல்லையா?
into minus 3 sin theta. Okay, fine. So answer என்ன 12 into 10 to the power of minus 3 sin theta. So நீங்க இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் இங்க sin theta இல்ல. So what can we do? Just make an approximation. Theta equal to 0 or 90 degree ஏதோ வேல்யூ போடுங்க. So theta equal to 0 போட்டா என்ன வருது? Torque is equal to 12 into 10 to the power of minus 3 into 0 equal to 0. இந்த ஆப்ஷன் வருதா இல்ல. So next value 90 degree. So theta equal to 90 degree, torque is equal to 12 into 10 to the power of minus 3 into sin 90 degree, that is equal to 12 into 10 to the power of minus 3 Newton per coulomb. So இந்த ஆப்ஷன் இருக்கா? Of course இருக்கு. So நீங்க இந்த மாதிரி general formulas போடுங்க. general formulas போட்டுட்டு if you cannot get the answer, you have to make an approximation. So இங்க வந்து நம்ம என்ன approximation போட்டோம்? We just assumed angle for theta. Theta equal to 0, theta equal to 90 degree. We just assumed it, okay? So it's fine. Okay. So an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with respect to the electric field. Okay. So given an electric dipole is placed at an angle of 30 degrees, so theta is equal to 30 degree, okay, with respect to an electric field intensity of 2 into 10 to the power 5, okay, it experiences a torque equal to 4 Newton meter. கொஞ்சம் விட்டு தான் நானோமீட்டர்னு படிச்சிருப்பேன். So it's capital N Newton meter. If the dipole length is 2 centimeter, so dipole length is 2d not d. So 2d is equal to 2 into 10 to the power of minus 2 meter. Because centimeter la kuduthirukanga, we need SI unit. So it is 2 into 10 to the power of minus 2 meter. Fine. Okay. So what do we need to find? We need to find the charge on the dipole. So to find, நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? The charge on the dipole Q என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Very poor ink. Okay, so Q என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So how do we find Q? நமக்கு torque இருக்கு, length இருக்கு, angle இருக்கு. We can simply substitute it, இல்லையா? இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான क्वेश्चन மாதிரி இருக்கும். பட் இதுல வந்து the shocking fact is most students don't even answer this properly. அதுக்கு ஒரே ரீசன் D to D. இந்த D to Dங்கிற டிஃபரன்ஸ் வந்து அவங்க கரெக்டா புரியாம almost I would say 30% of the students வந்து இது மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. நிறைய பேர் வந்து கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ல போய் so totally 50% of the students தான் இந்த क्वेश्चनக்கே ஆன்சர் பண்றாங்க. So be careful about that. Okay. Okay, so solution போட்டோமா? இல்ல, so solution. So torque is equal to என்ன? Dipole moment into electric field into sin theta. We already know that. Fine. அதையும் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோமே, Q into 2D இல்லையா? Q into 2D into E into sin theta. So நமக்கு இங்க என்ன வேணும்? We need the charge இல்லையா? We need the charge. Okay. So Q is equal to torque இங்க 2D E sin theta. Okay, so Q is equal to, what is the torque? 4 by what is 2D? What is 2D? 2 into 10 to the power of minus 2 centimeter. So it's 10 to the minus 2 meter. What is E? It is 2 into 10 to the power of 5 into, what is sin theta? It is sin 30 degree. So what is sin 30 degree? 1 by 2. Okay, அடுத்த ஸ்டெப்ல போடுவோமே. But before that, let's just cancel it out. 2, 4, 2. So இது போயிடும். Okay. And sin theta, I mean 1 by 10 power minus 2 into 10 power 5 and 10 power minus 3 varum into sin theta is equal to sin 30 degree, which is 1 by 2. That is equal to 2 by, sorry, minus 2 plus 5. So it's plus. Okay. பாத்தீங்களா, நானே உட்காந்து டெய்லி ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறேன், எனக்கே வந்து ஒரு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் வருது. ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணாலும் சீக்கிரமா கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ மேக் ஷோர் யூ ப்ராக்டிஸ் த ப்ராப்ளம்ஸ் டெய்லி. ஓகே,
So that is equal to 2 into 10 to the power of minus 3 coulomb. In the option irukka illa, but everything is given in enna micro coulomb, micro illa millicoulomb. Okay, mc millicoulomb. So what is 1 millicoulomb? 1 millicoulomb is equal to 10 to the power of minus 3 coulomb. So the charge is equal to 2 millicoulomb. In the option irukka? I hope there is. Of course there is. Yeah. So 2 microcoulomb. So this is the answer for the given question. Idhula main neenga note panna vendiyadhu indha problem mattum illa, anything that is respective to the dipoles 2d d and the difference edukadinga. I mean don't make a confusion about that. And the angle oda edha poruthu edukkrona edupunga. Okay va? So the electric dipole consists of two charges of 0.1 microcoulomb. So given edupom. So given there are two charges, or dipole two charges irukku. Okay, Q is equal to 0.1 microcoulomb. Microcoulomb is not an SI unit, so coulomb convert panna into 10 to the power of minus 6 coulomb, which is separated by a distance of 2 centimeter. So d or 2d, again it's 2d, not d. Okay, so 2d, that is equal to 2 into 10 to the power of minus 2 meter. It is placed in an external electric field of 10 power 5 Newton per coulomb. E is equal to 10 power 5 Newton per coulomb. So what do we need to find? We need to find the maximum torque. Yeah? To find maximum torque solution. Okay. So torque max equal to n. நமக்கு PE sin theta தான் torque value தெரியும், but torque maximum, okay, to wear color darker color, tau max equal to PE sin, I mean PE னு தெரியும், I mean PE sin theta னு தெரியும், but we need the maximum value. So maximum value of sin என்ன, sin 90 degree. So maximum value of I mean torque ஓட maximum value இந்த PE இல்லையா? So torque, okay, so tau max is equal to P. What is P? P kudukala. So let's split it up. Q into 2D into E. So Q kuduthirukangala? Of course kuduthirukanga. It is 0.1 into 10 to the power of minus 6 into 2D vandu kuduthirukanga, which is 2 centimeter, which is 2 into 10 to the power of minus 2, which into electric field is 10 power 5. Yeah. Okay. Okay, that is so tau okay, so tau max is equal to 0.1 into 2 is 0.2, right? 0.2 into 10 to the power of minus 6 minus 2 is minus 8 into 5, 10 to the power of 3, that is equal to 2 into 10 to the power of minus 4 Newton meter. So இது வந்து நீங்க கேட்கலாம், என்ன சார் சிம்பிளா போட்டீங்க, சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தானே, இது நாங்களே போடுவோம். But you fail to understand the mistakes that you make. இது நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியும். நானும் இதே மாதிரி தான் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு காலத்துல. என்ன பண்ணுவேன்னா, லைக் இதே மாதிரி பார்த்துட்டு சிம்பிள் கொஸ்டின் தானே நம்மளே போய் போடுவோம், இதெல்லாம் உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு விட்டுருவேன். பட் நான் போய் எக்ஸாம்ல போடும்போது தெரியும் என்னடா கரெக்ட் ஆன்சரே வரல, ஆப்ஷனே மேட்ச் ஆகலன்னு. ஸோ சிம்பிள் கொஸ்டினாக இருந்தாலும் மேக் ஷுர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின் வெரி ப்ராப்பர்லி அண்ட் ஆல்சோ மேக் ஷுர் யூ ப்ராக்டிஸ் இன் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். பிகாஸ் உங்களுக்கு நாலேஜ் தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஓகே ஃபைன், பட் அந்த ஸ்பீட் வரணும்னா யூ ஆல்சோ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் ரெகுலர்லி. ஓகேவா? ஓகே. So assume that an electric dipole is placed in a non-uniform electric field at an angle of 30 degree. So given, so angle is 30 degree, but the electric field is in a non-uniform. Okay. So solution. So to find the dipole will experience a what? You can now solution report. So this is the solution. The dipole will experience a what? Non-uniform electric field. I already told you it will have a torque and a force. So this torque mattum da idu illa, force mattum da idu illa. Idhilum force mattum da idu illa, but it will have both torque and force. So the option is torque. Yeah. So I mean option is B. Okay. So torque and force. Yeah, force. Okay. Fine.
ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் வந்து at plain sight it is a very very simple question. Okay, very very simple question. நானும் இதே மாதிரி உட்காந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் போட்டும் கூட எனக்கு இந்த 2D எரர் வந்திருக்கு. ஸோ மேக் ஷுர் யூ ஆல்வேஸ் லுக் இன் டு வாட் த question is. Okay, so when it is held at an angle of 30 degree with respect to a uniform electric field of 10 power 4 Newton per coulomb. So the electric field in 10 power 4 Newton per coulomb. It experiences a torque of 9 into 10 to the power of minus 26 Newton. So the torque is 9 into 10 to the power of minus 26 Newton. So இதோட dipole moment calculate பண்ணும். Simple தானே. But இதில் main mistake என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, I think you will understand what the main mistake is now. Okay. Okay, fine. To find, what should we find here? We need to find what the dipole moment is. Yeah. So we need to find what is P. Solution. Okay. So dipole moment irukku, torque irukku, electric field irukku. What is the relation? Tau equal to PE sin theta. Okay. So what do we need to find? We need to find dipole moment. So P is equal to torque by E sin theta. So P is equal to, what is torque? 9 into 10 to the power of minus 26 by E. What is E? 10 power 4 into what is sin theta? Sin theta is 30 degree. So sin 30 degree, P is equal to 9 into 10 to the power of minus 26 by 10 power 4 into 1 by 2. And ஒரு நல்ல கலர் எடுக்கலாம். So P is equal to, the settings இப்படி போட்டால் ஸ்ட்ரைட்டாக வருது. So 9 into 2, it's 18 into 10 to the power of minus 26 into 10 to the power of 4 கீழே இருக்கு, it will come up, it's 10 power minus 4. So it is 118 into 10 to the power of minus 30. So P என்னவா இருக்கும்? 1.8 into 10 to the power of minus 29. What is the unit? Coulomb meter. So இதோட யூனிட் வந்து என்ன? Coulomb meter. ஓகேவா? இந்த ஆப்ஷன் இருக்கா? இது ஆப்ஷன் இல்லையா? ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இல்லாமல் கொடுக்க மாட்டாங்க. நீட்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் தட் ஆல்சோ. அதுக்காக நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக இங்கே பிங்கி பாங்கி போட்டு ஆன்சர் போட்டுறாதீங்க. இட்ஸ் அ வெரி கிரேட் மிஸ்டேக். யூ வில் லூஸ் வேல்யூபிள் மார்க்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக மேக் ஷோர் யூ வில் நோ வாட் த கான்செப்ட் இஸ். சப்போஸ் அந்த கான்செப்ட் தெரியாட்டி கூட நீங்கள் அப்படி பண்ண தப்பு இல்லை. நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இல்லாத வர சப்போஸ் திடீர்னு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாத ஆன்சர்னாலும் விட்டுருங்க. எதுக்கு ரிஸ்க் சும்மா? ஓகே. So what is the net force on a dipole when it's placed in a uniform electric field? 0. இது வந்து நம்ம இந்த கொஸ்டினே பார்க்க தேவையில்லை. We know it's 0. So but just in case given வந்து இதில் என்ன given போடுறது? As in question போடுவோமா? Okay, fine. So to find, இதில் வந்து different sections இருக்கு. ஸோ அதுவும் as in question. இதில் வந்து ஏன் இப்படி போடுறேன்னா நீங்கள் உட்காந்து சால்வ் பண்ண தேவையில்லை. It is a directly answerable question. So okay, so 1, அது வேற கலர் எடுக்கிறேன்னா fine. 1. Okay, so what's 1? What is the net electric field on a dipole when it's placed in a uniform electric field? Uniform electric field, what is the net force? 0. 2. அதே மாதிரி as the charges are separated, இல்லையா? சார்ஜஸ் வந்து செப்பரேஷன்ல இருக்கு, ஒன்னா ஒரே இடத்துல இல்லை. So the force starts acting in different points. Does this result in a torque? Of course, yes. இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி டெரிவேஷன் பார்த்ததால நமக்கு ஈஸியா தெரியுது. நம்ம எக்ஸாம்ல டைரக்டா அந்த கொஸ்டின் பார்த்தா நிலைமை யோசிச்சு பாருங்க, அந்த டெரிவேஷன் எல்லாம் உங்களால ஞாபகம் இருக்காது. ஸோ மேக் ஷோர் யூ ஆல்சோ செக் வாட் த டெரிவேஷன் இஸ். மேக் ஷோர் யூ நோ வாட் த கான்செப்ட் இஸ். ஆல்சோ மேக் ஷோர் யூ ஹேவ் ப்ராக்டிஸ்ட் இன் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்பீடும் வரும், அந்த ஃபியர் இல்லாமல் நீங்க பண்ணலாம். ஓகேவா? So in case of zero net force, it's the torque independent of origin. இது torque படிச்சிருந்தா தெரியும் கண்டிப்பா, it's yes இல்லையா? அதே மாதிரி what will be the magnitude and direction of this torque? So what will be the magnitude? PE sin theta. Direction என்னவாக இருக்கும்?
இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா, இப்படி ரொட்டேட் ஆகுனா மேல இருந்து நம்ம ஒரு இந்த சிடி எல்லாம் நம்ம சிடி யூஸ் பண்ணியிருந்தா தெரியும், சிடி மேல இருந்து நம்ம இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் நார்மல் டு த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர். ஓகே, லைக் திஸ் இல்லையா. ஒரு மேபி இந்த ஸ்பீக்கரோட சவுண்ட் எல்லாம் நார்மலா மாத்திர மாதிரி இந்த மாதிரி தான் டார்க் வருது, பிகாஸ் த டைபோல் இஸ் ரொட்டேட்டிங் லைக் திஸ். ஸோ இதே மாதிரி we are rotating in the normal to the plane of paper. Okay, so normal to plane of paper. Okay, fine. Okay, so an electric dipole of dipole moment P is equal to 5 into 10 to the power of minus 8 coulomb meter. Okay, lying along a uniform electric field E is equal to 4 into 10 to the power of 4 Newton per coulomb. Okay, va? So first என்ன கொஞ்சம் பெரிய ப்ராப்ளம் given as always. Okay, so P is equal to 5 into 10 to the power of minus 18. Ink nalla, so I am changing it. P is equal to 5 into 10 to the power of minus 18 coulomb meter. Lying along a uniform electric field E is equal to 4 into 10 to the power of 4 Newton per coulomb. Calculate the work done in rotating the dipole by 60 degrees. So the theta will be 60 degree. Okay, theta 1 நமக்கு தெரியாது, ஏதோ theta. Theta 2 is equal to 60 degree, fine. So நம்ம next என்ன, to find, we already saw it's the work done இல்லையா. We need to find what's the work done. Solution. What is the solution? Okay. So what is the solution? Work done on a formula. The work done in rotating the dipole. So dipole rotation காக தேவையான work இல்ல, நம்ம external ஒரு force கொடுத்து dipole rotate பண்றோம், அதுக்கான work. So this is the case of work done by external force இல்லையா. So W external force equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2. So W ext is equal to PE. So இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது நமக்கு theta 1 இங்க இருக்கா கொடுத்துருக்காங்க, ஐ மீன் ஃபார்முலால இருக்கு, பட் அதே நேரத்தில் we don't have the option to include it in the given 4 options. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா just make an approximation, வேலை முடிஞ்சது. So just approximate theta 1 equal to 0. Okay, va? Theta 1 equal to 0. Or, okay, theta equal to 0. Okay, fine. So, equal to cos 0 minus cos 90 degree. 90 or 60 or 60 degree. Okay, va? So that is equal to, what is P? 5 into 10 to the power of minus 18, fine. Into 4 into 10 to the power of 4, very fine. Cos 0 வந்து 1, we know that இல்லையா. Cos 0 வந்து 1 minus cos 60 வந்து 1 by 2 இல்லையா. Cos 60 வந்து 1 by 2, that is equal to 5 into 4, 20 into 10 to the power of minus 14, because 18 plus 4 minus 14 into 1 minus 1 by 2 என்ன 1 by 2. So இது வந்து okay, இது வந்து 10 இல்லையா, 10. Okay, so what will be the final answer? W ext is equal to 10 into 10 to the power of minus 14, that is equal to 1 into 10 to the power of minus 13. But நமக்கு எதுல கொடுத்திருக்காங்க, we have given the options in picojoules. What is 1 pico? 1 pico na என்ன, 1 picojoule is equal to 10 to the power of minus 12 joule. So நம்ம இதை 10 to the power of minus 12 வர மாதிரி ஆக்கலாமா, that is equal to 0.1 into 10 to the power of minus 12, that is equal to 0.1 picojoules. So இதுதான் இதோட ஃபைனல். ஸோ இதில் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய மெயின் விஷயம் என்ன, we have to understand that இந்த work done ஓட ஃபார்முலால வந்து cos theta 1 இருக்கும், theta 2 இருக்கும், but they have given only one angle. So in that case final angle theta 2 நம்ம இதுவாகவும் and initial angle we can take it as 0. ஓகேவா, எப்படி 0 இருந்து 60 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணா இந்த क्वेश्चनக்கு மேட்ச் ஆகும்ல, we are rotating it through 60 degree, அவ்வளவுதான் நமக்கு தேவை. So 0.1 picojoule. Okay, so problems it's fine, but நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரெண்டு சார்ஜஸ் இருக்கு செப்பரேட்டட் பை a small distance. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி நம்ம 3 சார்ஜஸ் எடுக்கலாம், ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல போடலாம்.
4 சார்ஜஸ் எடுக்கலாம், ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல போடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் சார்ஜஸ் நம்ம போட்டு ஸ்பெசிஃபிக்கா படிக்காம எதுக்கு சார் இந்த மாதிரி 2 சார்ஜஸ் மட்டும் செப்பரேஷன் இருக்கிறத ஸ்பெசிஃபிக்கா டைட்டில் போட்டு படிக்கிறோம்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இல்லையா? அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் செட்டப் இருக்கு இல்லையா, பிளஸ் கியூ மைனஸ் கியூ ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ்ல, இட் இஸ் வெரி ப்ரெவலண்ட் இன் ரியல் லைஃப். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்க வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ். உங்க வாட்டர் மாலிக்யூலே எப்படி ஒர்க் ஆகுது? இங்க நம்ம ஒரு பிளஸ் கியூ பிளஸ் மைனஸ் கியூ பிளஸ் 2q ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் இல்லையா? ஐ திங்க் இட்ஸ் த தேர்ட் ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எப்படி இருக்கும்னா, வாட்டர் மாலிக்யூல் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு பிளஸ் கியூ இங்க ஒரு பிளஸ் கியூ இங்க ஒரு -2q இருக்கும். ஸோ வி ஜஸ்ட் செப்பரேட்டட் டு -q. ஸோ இன் திஸ் கேஸ் வி ஹேவ் வாட்டர் மாலிக்யூல் என்ன, தேர் இஸ் அ சிஸ்டம் ஆஃப் 2 கனெக்டட் டைபோல்ஸ். ஸோ எந்த சிஸ்டம் எடுத்தாலும் வாட்டர் மாலிக்யூல்னா 2 டைபோல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அசியூம் பண்ணலாம். நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்ல என்ன இருக்கும், டைபோல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? டைபோல்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்டு வந்து நம்ம மைக்ரோவேவ்ல வச்சா என்ன ஆகும்னா, the microwave has electric field. Okay, microwave has electric field and நம்ம போடுற ஃபுட்ல வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு. So what is water molecule? It is a dipole, at least 2 dipoles. So ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல டைபோல்ஸ் வச்சா என்ன ஆகும், டார்க் வரும் இல்லையா? அந்த டார்க்னால என்ன ஆகுதுன்னா, the electric field will rotate the dipole and suddenly we are reversing the electric field. வேற நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, பட் பொதுவா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குன்னா we will rotate it like this and we are reversing the direction of electric field. இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா சேஞ்ச்னால என்ன வரும், ஹீட் வரும். இந்த ஹீட்னால தான் மைக்ரோவேவ்ல ஃபுட்டே குக் ஆகுது. இது வந்து நீங்க ஒரு ட்ரை ஃபுட் எடுத்து மைக்ரோவேவ்ல குக் ஆகுமா? ஆகாது. பிகாஸ் இந்த மைக்ரோவேவ் ஒர்க் ஆகணும்னால நமக்கு என்ன வேணும், ரேடியேஷன் ஒன்றும் கிடையாது, ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேணும், வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வேணும் கண்டிப்பா. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ ப்ரெவலண்ட் நம்ம சிம்பிளா யூஸ் பண்ற மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல இருந்து வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் யூனிவர்ஸ்ல எங்க பார்த்தாலும் நிறைய கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ்ல இந்த மாதிரி டைபோல்ஸ் இருக்கிற ரீசனால தான் நம்ம இது ஸ்பெசிஃபிக்கா எலக்ட்ரிக் டைபோல்ஸ்னு படிக்கிறோம். ஓகேவா? ஜஸ்ட் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ். எதுக்கு சும்மா இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ் எடுத்து நம்ம புக்ஸ்ல எல்லாம் படிக்கிறோம்னு, just trying to make you understand the importance behind it. Okay va? Okay, so the points to note in the section நான் particular போட்டுறது வந்து to point out to you what are the important mistakes you can make. The first one, the distance is 2d not d. Okay va? Very very simple mistake but very very easy to miss also. Distance is 2d not d. And just a general case, draw diagrams to understand. Okay, if you don't understand the question properly. Okay, understand question properly, fine. Okay, and அதே மாதிரி always use SI units. And இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா, இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பார்த்தோம், பிளஸ் கியூ இருக்கு -2q இருக்குன்னு பார்த்தோம். பட் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கும்போது several students will get confused, like dipole plus q minus q இருக்கணும், இங்க -2q இருக்குன்னு. So இந்த மாதிரி கொடுத்தா always try to break down the charges. So இப்படி break down பண்ணா -q, அதே மாதிரி இங்க -q plus q. So try to break down charges. Okay. So if you don't revise and practice, you shall not pass. So நீங்க என்னதான் உட்காந்து படிச்சாலும் சரி, நீங்க சும்மா புக்ல பார்த்து இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு, நான் இனி ஃபர்தர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவே வேண்டான்னு அந்த மைண்ட் செட்ல இருந்தா இட் இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ப்ராப்ளம்னாலும் மேக் ஷோர் யூ ரைட் இட் டவுன் ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட். மினிமம் ஒரு 1 டைம் எழுதி போட்டு பாருங்க. அப்போதான் உங்களுக்கு அந்த மைண்ட்ல யூ won't மேக் எனி சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ். ஸோ இந்த ரூல் வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, எனக்கும் சேரும். எனக்கும் இதே ரூல் தான். இப்போ நானும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் எனக்கும் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் வரும், எனக்கும் வந்து கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் வரும், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன 2D மிஸ்டேக்ஸ் வரும். ஸோ whoever it is, நீங்கள் டாப்பராக இருக்கலாம், நீங்கள் உங்களுக்கு மார்க் இல்லாமல் இருக்கலாம், பட் சர்டன்லி ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து என் லெக்சரை ஃபாலோ பண்ணால் உங்களுக்கு மார்க் வரும். செகண்ட் திங் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன மார்க்காக இருந்தாலும் சரி, மேக் ஷுர் யூ ஆல்வேஸ் ப்ராக்டிஸ் த ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ எக்ஸாம் டைமில் வரும்போது உங்களுக்கு இந்த சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் அவாய்ட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் லிஸ்னிங் டு மை லெக்சர். ஐ ஹோப் இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஒன். உங்களுக்கு இருந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.
So meet you in the today's class. I met you in today's class, and I hope you are all wonderful, and I hope you are all fine watching my lecture. I hope you understood what I tried to say, or I hope you took some notes, you took some paper and wrote down the problems along with me. So நாளைக்கு இருக்கிற லெக்சருக்கு இதே டைம்ல we shall meet, and at that time make sure உங்க கையில ஒரு பேப்பரும் பென்னும் இருக்குன்னு கண்டிப்பா make sure, because என் கூட ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணும்போது you also have to take and write down the problem. Okay, சும்மா நான் எழுதுறது மட்டும் நீங்க பார்த்துட்டு இருந்தா உங்களுக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறது கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஆகும். So make sure you also take a pen and paper and write it down with me. And இன்னைக்கு நம்ம எடுத்த லெக்சரோட நோட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா it will be available on the Telegram channel. So அந்த Telegram channelலையும் நீங்க subscribe பண்ணுங்க, ஓகேவா? And also click the bell icon for this YouTube channel. So கண்டிப்பா நான் ஏதாச்சும் ஃபியூச்சர்ல லெக்சர்ஸ் பண்ணா, which will be daily of course till Neet 2023, you will of course get the notification for it. Okay, so see you in the next class. Bye.